Good morning. My name is Uma Bhatia, and this is the class of BHIE 142. And we are going to cover in this class our Unit 3 and Unit 4. BHIE 142, History of Japan and connection from China also. And this is the time period 1858 till. And we are going to cover Unit 3, and which is the Meiji restoration and the creation of modern Japan. How Japan was getting to modernization and how Meiji Restoration was doing work over there. And in this unit, we will look at the how the Western powers starting from with Russia, Great Britain, and US, because they wanted to try to establish diplomatic relation with Tokugawa Japan, and these attempts were initially resisted, but soon the Tokugawa regime relented and negotiated trade and diplomatic relations with the US, Great Britain, and other European powers. They wanted to connect with Japan also. The coming of the black ships, Commodore Matthew Perry. In 1853, Commodore Matthew Perry from US appeared with a flotilla. His ships were called black ships because coal tar was used to seal the cracks between the planks of the ship. And the following year, a treaty of amity and friendship was signed. This marked the culmination of a process which had begun much earlier. The Russians and British had been pressing on the coast of Japan since 17th century. The Russians had established themselves on the Sea of Okhotsk, and from there they made exploratory trips. One back to back, in 1738, Martin Spenberg, a Russian explorer, had discovered a route to Japan. Subsequently, serious efforts were made to open Japan and establish the relations from Japan. In 1792, Lieutenant Adam Laxman arrived in Izo. Izo means modern Hokkaido, that is also an island near Japan, but was denied entry and failed to win any concessions to open trade. The next Russian envoy went to Nagasaki, which was the only port where foreigners were allowed. But the Japanese were not interested in foreign trade. In 1806, 1807, Russians raided Japan ports in Sakhalin and Kuril Islands. This led to tensions and confrontations between the two countries. And the next is the whaling and opening of Japan. Now, whaling is a big business movement at that time for Japan. In 19th century, whaling was the fifth largest industry in the US, and whaling ships sailing across the Pacific needed safe ports for refueling and supplies, because that is also very important for the trade which they were doing by sea. Refuel the ship is a very big need for that time in Pacific Ocean. This, as well as the attraction of China market, led the US to play an increasingly important role in opening Japanese ports to foreign trade, because if they will enhance their concentration towards Japanese ports and to enhance the trade with the other countries of Japan, then that is very important step for Japan. Writer Herman Melville depicts this world of the whalers in the novel Moby Dick, and writes what it writes: if Japan, the double bolted land, is ever opened, it will be because of the whale ships. Next is the Bakufu and Daimyo reactions to Western demands.
In 1806, a decree ordered local officials to keep foreigners out. And in 1825, officials were told to destroy any ships which came near the coast. This was not just based on xenophobic anti-foreignism. It was a reaction to a complex problem. On the one hand, the Japanese clearly lacked the military capability to keep the Western nations out, but on the other hand, most groups were adamant that there should be no concessions to these demands. And next is the coming of Perry. Why did Matthew Perry came to Japan? In July month 1853, Commodore Matthew Perry came to Japan via China. And Okinawa, in a squadron of two stream frigates and two sloops, entered Edo Bay in July 1853. What was the demand of Matthew Perry? To demand the opening of ports and ensure a supply of coal. Perry presented a letter from the President of USA. Perry's imperious behavior, backed by superior military power, underlined the inability of Tokugawa Bakufu to deal effectively with the power of Western nations. In the spring of 1854, the Bakufu signed a treaty of amity and commerce and opened two ports that were Shimoda and Hakodate. They were two ports. They have opened that two ports for that treaty with the Western nations, where U.S. ships could refuel, provision their ships, and there was a most favored nation clause which would automatically extend any benefits granted to any other country. The United States was also allowed to post a consular agent at Shimoda. The treaty was a beginning as the ports opened were small and remote, but it was a major departure from the Bakufu's earlier policy of isolation. In October, the Bakufu concluded a similar treaty with the British and then with Russia, in which Nagasaki was also opened. In 1855, the Dutch also signed a treaty with the Japanese. Next, the steps to the Meiji Restoration. What were the steps? The step number one, 1853 to 1858, and during this period, the Bakufu tried to minimize foreign demands to open ports. Abe Masahiro, the Bakufu official, argued that rejecting Paris' demand for a treaty would invite the danger of war, while acceptance would give them a breathing space during which they could strengthen themselves. As a Bakufu official wrote, what did he wrote? Arguing that Yokohama should be opened to keep foreigners away. Yokohama should be opened to keep foreigners away from imperial palace, the shrine territories, the private fiefs, so that it could preserve the natural order by making only the minimum concessions. Next, the Bakufu signed the treaties in 1858, which allowed trade at Yokohama and permit foreign resistance in Edo from the following year in 1859. Japan had to reconsider her policy of isolation because military power also always springs from national wealth, and the means of enriching the country are principally to be found in trade and commerce.
Number two, next is 1860 to 1864. During 1860 and in 1863, there was a successful attempt to restore the empire. In this fast paced political scenario, there were other attempts to broaden the base of political participation. The great daimyo, who had been excluded from power and kept out of decision making councils, sought to use the beleaguered Bakufu's weakness to increase their role and increase their strength. In 1864, the Bakufu agreed to give indemnities for foreigners but did not allow them to reside in Kyoto area. In 1865, the court approved the treaties but refused to allow foreigners in Hyogo. And next is number three, 1865 to 1868. That period marks the triumph of an open country policy and acceptance of new order. The Bakufu sent official embassies to London and Paris in 1867, and even before that, an official Ikeda Nagasaki wrote after a tour of Europe that to lay the foundation of national independence, and it is fundamental that national unity will be attained within Japan. Next is British and French rivalry in Japan. Britishers also wanted to enter in Japan for trade purposes, and French also wanted to enter in Japan for trade purpose. But Japan did not want for any foreign invasion towards Japan, any foreign trade purpose towards Japan. Up to now, it had been a question of Japan and foreigners, but soon Anglo French rivalry began to intervene in Japanese affairs, with the French gravitating towards the Bakufu and British supporting Satsuma and Chosu. The French connection began in 1864 when a Bakufu official was sent to Paris and Leon Roches came to Japan. Roches gradually began to pursue an independent French policy rather than work is concerned with the other Western powers. The British too were gradually shifting towards supporting the Han. In 1866, Ernest Satow, an official of British legation, had translated into Japanese a series of articles that he wrote urging foreigners not to treat Japan as one single entity but rather as a collection of daimyo ruled Han. The opening of Japan had not meant that Christianity would be allowed, and the ban on religion continued. Religion, Christianity. When Christians were there, they wanted to enhance their religion to Japan. But Japanese did not want this. And Japanese wanted that Christian missionaries and Christianity will not be there in Japan, which should not be there in Japan. But missionaries began to arrive. And in spite of ban, they took steps to spread their religion in Japan. Economic problems and anti-foreign sentiments. By 1867, the foreign powers had become deeply involved in internal rivalries, and this involvement created a dangerous situation for Japan, in which it could easily have been colonized. The economic effect of treaties and the entry of foreign trade had been disruptive. Cheap manufactured goods like cotton fabric, and they were running traditional domestic industry. In particular, the favorable gold and silver exchange in Japan was used by foreign traders
to devastating effect. In Japan, the gold and silver exchange was 6:1, whereas the rest of world it was 15:1 silver exchange. Traders brought in silver and brought the cheaper gold and then exported this gold to make a handsome profit. The massive export of species and influx of silver disrupted the Japanese economy and caused undue hardship to the people. The large number of peasant uprisings and urban disturbances is ample reflection of strains the economy and society were undergoing. Next is Meiji Restoration. The return of power from Bakufu to emperor in 1868 marked the Meiji Restoration. This was brought about by a coalition of daimyos led by Satsuma and Choshu, two of major outside lords. The ediction of Tokugawa Yoshinobu was announced by an imperial edict on January 1868. This marked the formal end of long rule of Tokugawa. In April, the court announced the Charter Oath, which laid down the policies the new government would follow, and in October 1868, the emperor selected the Chinese characters, meaning enlightened rule or Meiji rule, by which his reign 1868 to 1912 would be known. Next is the significance of 1868. What had been done over there? The political change of 1868 was one step, albeit a major step in a process. The new government did not start with a clear agenda, but through debates and experiments, they created a modern constitutional monarchy by 1890. There were various movements that reflected a search for an alternative form of government. One major model available was to build the daimyo ruled Han. Many Han had begun reforms to strengthen their finances, restructure their administration, and even build an army trained in modern methods. The second method, the second model was to look back at the Retsuryo system of imperial rule in the Heian period. This was supported by the growing in strength intellectual movements, placing the emperor at the center of Japan culture. The third was the models provided by Western countries. Japanese had been studying these countries and Bakufu had begun to send embassies to study the West. Next is scholarly approaches to Meiji Restoration. How scholars was saying related to Meiji Restoration. Whether the events of 1868 marked the restoration of a revolution are questions which scholars are still debating. Tetsuya Nazita, for instance, writes that the Japanese emperor did not have a specific structure of power to restore, and whatever grandiose images came to be associated with him. After the restoration were the results of ideological construction of modern state and not the legacy of recent history. Some Japanese views, what the Japanese views were saying, a well-known Meiji intellectual, Tokutomi Soho,
argued that it was not Meiji leaders but the circumstances which helped to create a modern Japan. He saw feudal Japan as already weakening with the emergence of rural leaders whose strength was based on a productive and rich country but who were denied political power. A very influential analysis of Meiji Restoration was made by Marxists in 1920s when internal repression and an aggressive foreign policy led them to re-examine the nature of modern Japanese state. A vast range of detailed and scholarly works were produced, and the views were divided into two broad groups: the Labor Farmer Group, Roneha, saw the restoration as fundamentally a bourgeois revolution which ended feudalism and laid the basis for capitalist development. The other group, which took its name from the series or lectures they produced. This group argued that the Meiji Restoration was not a successful capitalist revolution, but one which ushered in an absolutist rule. This was based on emperor system, and power of this system rested on feudal relations which had continued in the countryside. Scholarship after World War II. After World War II, how Japan was giving scholarship to the students of Japan. In post-World War II period in Japan, the debate has continued. E. H. Norman, in his path-breaking work, but forward an interpretation which has influenced many scholars. Norman saw the restoration as the work of a coalition of lower samurai and merchants. Albert Craig. Albert Craig had argued that lower samurai is analytically meaningless as upper samurai were a very small percentage and any movement would include a large number of lower samurai. Number one, the first is that the Meiji Ishin arose as a protective reaction against Western imperialist threat. Secondly, the real conflict lay between the forces of feudalism and emerging capitalist forces and Meiji state, which emerged was a mix of these two elements. Thirdly, the nature and role of lower samurai is debated. Conrad Totman has argued that the prime cause of Meiji restoration was the internal collapse of Tokugawa Bakufu. Next is from saving the people to mobilizing them to serve the state. The Tokugawa concerns were with ordering society and saving the people, but with the Meiji, the prime interest has become the rich country, strong army. Fukoku Kyohei. That is the slogan for Japanese people at that time, for saving the people and for ordering society and saving the people. What is that? Fukoku Kyohei. That means rich country, strong army. The change from saving to mobilizing the people occurred with Meiji Ishin. This process occurred over a period of time and was preceded by debates and confrontation. The French or Russian revolutions saw what they saw. The Meiji Restoration was neither bourgeois nor a peasant revolution, although both peasant and merchant were found
among the individuals who led the attack on shogunate. In conclusion, we can say it needs to be emphasized that while the Meiji Restoration inaugurated a new era for Japanese, the reason for Japan's successful transformation lie not merely in breathing space, which it enjoyed. The Western imperialist powers were certainly more interested in Great China market and did not see any great potential in Japan. This gave Japan the chance to carry out a series of reforms, but that she was able to conceive and execute these reforms, that she was able to use the chance that she had was more due to internal strength and indigenous institutions. Next, we are going to cover Unit 4. The main things of Unit 3 we have covered that were, first of all, we have done about in Unit 3 the Meiji Restoration and the creation of modern Japan, how Japan wanted to create themselves. Okay, next we have covered coming of black ships, how Matthew Perry came from USA in July to Japan. And what was his demand? He wanted to make refuel their ships in Pacific Ocean, and Pacific Ocean was connected to Japan also. That's why they wanted to sign a treaty from with Japan. Whaling is a big business or trade at that time in opening of Japan. Next, Bakufu, daimyo reactions to Western demands. How Western countries demanded from Japan and how they connect themselves, just like daimyo. What was the reactions of daimyo class and the Bakufu class over in Japan? They wanted to enhance the trade or not. The coming of Perry. I told you earlier that US ship wanted to refuel and they wanted to provision their ships. That's why they wanted to sign a treaty with Japan. And Russia, France was also connected with these treaties. Meiji Restoration steps, how they have taken their steps to overcome their danger, to overcome their demands, to overcome their failure. They started Meiji Restoration, how much steps they were taking. We have discussed steps year wise, just like first step in 1853 to 1858, next step 1860 to 1864, what they have done in these years time period. Next is 1865 to 1868, how much works they have done in this. Next, we have done British and French rivalry in Japan. Next, we have done economic problems and anti-foreign sentiments, because so many powers wanted to restore their power in Japan, and how they overcame from these things, and how they solved their economic problems, how they enhanced their trade. Next, how they restore uh, Meiji government over there. The significance of 1868, that is a very important year in the time period of history. 1868 year, they have done a lot of, just like model wise, they have worked in Japan, just like one model, second model, third model, fourth model. They have developed their economy at that time in 1868. Scholarly approaches to the Meiji Restoration, how much scholars came to Japan and how they wrote about Japan economy, Japan society. Next, some Japanese views. Some scholars and some viewers had given their views towards Japanese, how Japan make themselves modern. Scholarship after World War II,
how the Japan government wanted to give scholarship to the students of Japan just to enhance the education of Japan. And the Japanese government had given scholarship to the student of Japan so that education will be enhanced. From saving the people to mobilizing them to serve the state. Rich country, strong army. That is a very important slogan at that time for Japan history. Rich country, strong army, Fukoku Kyohei. Okay, and that is the change from saving to mobilizing the people that occurred with Meiji Restoration. And lastly, we have discussed about the conclusion. Next, in Unit 4, we will study about the Meiji political order. In Unit 3, economical order, trade purposes, we have discussed, and in Unit 4, Meiji political order, we will discuss. In this unit, the nature, the characteristics, the process of political structure that was created will be examined. In this unit, we are concerned with the principles by which Meiji oligarchy means the main person of the particular group, Meiji oligarchy, wealthier people, as well as those in opposition were motivated. Meiji oligarchy and as well as oppositions were motivated. This unit also discusses the people's right movement, the demand for a democratic system, how they made their constitution in Japan, and the nature of Meiji state. These rapid changes were carried out to show the Western powers, and Japan was a mature and civilized nation that should be treated equally. Japan soon emerged as a power in the world with a developed economy and a powerful military capability. Next is establishment of an imperial government. How they established imperial government in Japan. As early as January 3, 1869, the old offices were established and a new council formed with an imperial prince at the helm. These changes were not final. Various changes followed as the power of the new rulers expanded and their control increased. The new rulers crossed certain hurdles by initiating some major steps. Because if one new person will enter in any organization, in any country, in any political system, then he or she will have to face so many problems in front of him just to how to face the problems they were facing at that time when he or she was absent, he or she was not there in system, then how they were facing and what steps they were taking before that person. The new ruler crossed certain hurdles by initiating some major steps. No to privileges. First, they have done no to privileges. Privileges means the special rights which were given to the particular person, to the particular group, to the particular society. Privileges. The first major hurdle in consolidating the new basis of power was to abolish the rights and privileges enjoyed by the daimyo and the samurai. They were the two groups, daimyo group and samurai group. The daimyo enjoyed a certain degree of autonomy. Autonomy means self-rule. The daimyo enjoyed self-rule a certain degree. Abolishing the privileges of the daimyo was perceived as the dismantling of an
outmoded feudal structure and confrontation of power of emperor. Means wanted to they wanted to make less powerful to feudal system, and they wanted to make give power to emperor. The fear of opposition held the leaders back, but an initial step was taken when a decree requiring the daimyo to separate public and private business and select officials on the basis of talent, not birth, was issued. Subsequently, the leading Han, Satsuma, Choshu, Toza, Heizen, leading Han, offered to surrender their privileges and asked that the court issue such orders as it may deem necessary, disposing of the lands of the great domains and deciding changes in them, so that state affairs, both great and small, may be in the hands of single authority. They have said no to privileges. They did not want to give privilege to daimyo and to samurai. No any special rights will be given to such societies. A national army. First step, no to privileges. Second step, a national army. Second major step in the building of the nation state was the creation of a national army. Traditionally, the privilege of bearing arms had been monopolized by the samurai. Monopolized by the samurai. Ever since Hideyoshi carried out a sword hunt in the 16th century, which disarmed the peasantry and ushered in the period of relative peace. The proposals to reform the military force were supported by Yamagata Aritomo. Proposal to reform the military force were supported by Yamagata Aritomo in 1838 to 1922. That is the time period of Yamagata Aritomo. That is one of the leading Meiji leaders. He saw the importance of Western training, organizational methods, and he also saw that the trained recruits would return to their villages and become a reserve force. He wanted to make a force which was trained and which was recruited to the villages also, to the urban areas also. On January 10, 1873, a conscription law was promulgated requiring adults of 20 years to put in 3 years of active military service and 4 years of reserve service. 3 years of active military service and 4 years of reserve service for adults more than 20 of 20 years. The country was divided into 6 army districts with a combined strength of 31,000 men. The conscription law introduced uniformity, centralization to what had been a piecemeal approach. Since 1853, because of the multiplicity of political power centers, a number of approaches had been tried. So many approaches had been tried at that time. But it was only when the Meiji came to power
and it became necessary to have an effective force to quell internal disturbances and protect the nation from foreign threat. They wanted to make that type of national army for Japan, for internal disturbances also, for to protect the nation from foreign threat also. Next is tax on land and the pensions, how they had given pensions to the persons. The third major step in the creation of centralized political system was the institution of a land tax. Tax had been paid during the Tokugawa period in rice, and there were many local customs and practices. Moreover, land could not be sold. That is a very big achievement at that time. That was land could not be sold. The complex problem was debated in March 1872. The ban on sale of land was abolished. And after a period of intense debates, a land tax payable in cash was instituted in 1873. Land tax in cash. The tax was based on 4% of land's capital value. 4% of land's capital value. That was a tax. Means 1/4 of production. Without going into details of manner in which this measure was carried out, the effect it had here, it needs to be noted that now the government had the basis for a stable source of revenue. Stable source of revenue. The important changes which these reforms reflect and which they brought about transformed the basis and nature of rule. The daimyo and upper samurai, as well as some court nobles. Daimyo, upper samurai, court nobles were deprived of power, though they still retain their economic clout. At the lower levels, many samurai merged with the peasantry. Many samurai people merged with peasantry. Others became landlords or merchants, and some joined the bureaucracy or the military forces. Next step they have taken towards the constitutionalism. The constitution was formulated in a context of debate and discussion within the ruling oligarchy, and demonstrations, petitions from emerging political associations. The constitution was effected only after a host of other crucial political changes that were carried out. Examining the nature of the constitution, the process by which it was formulated, and the views of the opposition group indicates the nature and the character of authority in Meiji Japan. Now this is a turn to make the constitution in Japan. They wanted to formulate the law in context of debate and discussion, and with oligarchy, means the rulers which are on post, with demonstrations, with petitions from emerging political associations. Meiji Constitution. Japan has a long history of constitutions. The earliest is 17 article constitution issued by Shotoku Taishi in 604 AD. But idea of a modern constitution owes more to Western legal influence than to Chinese ideals. Before Meiji period, there had been deliberative assemblies of feudal lords
And there was a tradition of public authority, or Kogi, which, yes, there was a tradition of public authority, or Kogi, which many scholars see as on the basis on which modern constitutionalism was successfully built. The Meiji leaders in the initial months issued a statement which was in effect an appeal for unity and which laid down the basis for future change. The Charter Oath issued by Emperor on 6 April 1868 had 5 articles. The first among these promised an assembly widely convoked shall be decided by public discussion. This laid the basis for the creation of constitutional system of government. The crucial problems which arose while deciding about the nature of constitution were to do with the speed at which these measures would be carried out, the power authority of emperor. These laws would be integrated within Japanese traditional practices so that the society would not be disrupted. Protest, revolts against Meiji state, against dismantling of privileges. They wanted to dismantle the privileges to the samurai, to the shoguns. The more violent reactions were provoked by dismantle the structure of privileges of the traditional elite. The Shizuoku rebellions between 1874 and 1877 were serious challenges to the new regime. These revolts were led by young samurai who had been active in anti-Tokugawa movement and occupied important positions in new Meiji government. The elites found their traditional privileges taken away and were looking for an opportunity to assert themselves. They came together over the question of whether Japan should invade Korea or not. Korea had refused to open diplomatic and trade relations with Japan and Saigo. Saigo hoped to use this to build a samurai army. Satsuma played a crucial role because the samurai population there was very large. And in the rest of Japan, samurai had lived in castle towns throughout the Tokugawa period and had no direct connection with the land. Freedom and People Right Movement. The People's Right Movement also put forward a vision of Japanese politics, which was different from that supported by the Meiji leaders. Therefore, even though there are many features which are in common, and though some of the movement leaders compromised with the government, this differing basis marks of a clear divide. The movement also created political consciousness and contributed to the growth of political associations and political parties. Finally, the growth of movement within a decade of Meiji restoration points to the existence of local traditions of protest and solidarity. The movement had been growing particularly in the rural areas, and conventions were held demanding a constitutional government. To take an example, in March 1880, the Fourth General Convention of Association for the Establishment of a National Assembly was held with 114 delegates, representing 96,900 members, spread over 28 prefectures.
After 1881, the People's Right movement began to splinter, and according to some scholars, the violent incidents which took place between 1882 to 1885 form a separate phase which they call incidents of extremism. These incidents in Fukushima, Gumma, Kanagawa, Libarakar, and Saitama were largely organized by leaders. These were the incidents organized by leaders from Ziuto to overthrow the oppressive government, which is the public enemy of freedom. The nature of Meiji political system. In political system, the very important thing we will discuss in this about the emperor and about the bureaucracy. The key feature in political system was emperor, who even though he did not exercise personal power, he became the source of power. And for this reason, it's for this reason that many Japanese historians speak in an emperor system or describe the Meiji period as emperor system absolutism. It is important to remember that in Japanese, the word used for the emperor Tenno has a much more religious significance than the word emperor in English. In Japanese, the word used for emperor, Tenno, that is a much religious significance than the word emperor in English. The emperor had lived in relative obscurity throughout the Tokugawa period. He was dependent on Bakufu for finances. The emperor made 6 great circuits of the nation. These imperial progressions, in the word of Inou Karo, were carefully designed not only to inform the people of emperor's offers, the opportunity of displaying direct imperial rule in the flesh. That's why dispelling misgivings about monarchical government. The Meiji leaders were very consciously using the emperor for political ends, though at the same time his direct involvement was severely curtailed and he lived in the expressive phrase of the times above the clouds. The emperor was projected as an aloof and distant ruler who was above politics. He became, in the word of Mori Arinori, the peerless capital, the greatest possible treasure in the enterprise of fostering loyalty and patriotism. Goto Yasushi divides the development of emperor system into 3 periods. The first from 1868 to 1884 saw the formation of basic feature of the system. In second, 1885 to 1895, the system was implemented. The third, 1895 to 1905, there was a restructuring. The 2 pillars on which the system restored were the bureaucracy and the military.
the three periods, they have divides the developments of emperor system. In first, basic features. In second, system was implemented. And third, restructuring. Two pillars on which the system rested were bureaucracy and the military. Next and last is bureaucracy. The Meiji Emperor ruled till his death in 1912, and his reign marked the transition of Japan from a closed and isolated country to a major world power. Japanese institutions were radically transformed, and though hesitatingly, a constitutional structure was created. The parliament, or Diet as it is called in Japan, was able to assert a small degree of authority and influence on ruling oligarchy. From these tentative and hesitant steps, a party system evolved and political debates increased. But right from the beginning, the Meiji leaders were able to seize the initiative and take decisions on the course of national policy. This was because they controlled and kept out the constitutional process, both the bureaucracy and the military. The key institutions and ministries functioned directly under the emperor. Ministries and the key institutions, they functioned directly under the emperor. It is for this reason that even though in the subsequent periods there were changes, there were no violent social upheavals because different government institutions were jockeying for power. That's why in 1930s it was the army which became the dominant force within the government. Within the government. Now we are going to sum up our Unit 4, and what we have done in Unit 4, the political changes, the existing institutions, opposition movements, and now we want to recall this. The political changes in the Meiji period were carried out by a small group of leaders who had helped bring about Meiji restoration. They were motivated in part by the desire to transform Japan into a modern nation so that they could revise the unequal treaties. They were also interested in building a powerful and prosperous country. They used the existing institutions such as the imperial institution, religious ideas to effect slow and gradual change. The opposition movements also wanted to build a Japan, but their vision differed from that Meiji oligarchy. Anti-Meiji revolts by the traditional elite, Shizoku, were backward looking and arose out of loss of privileges and destruction of customary rights. These elites were thrown to market forces which they could neither understand nor control. In Unit 3, we have studied about the economic system of Japan, how they enhance the economic development towards Japan. And in Unit 4, we have discussed about the political system. In political system, number one is emperorship and number two, bureaucracy. We have studied these things in Unit 4. And now in our next classes, we will discuss about Unit 5 and Unit 6 of BHIE 142.
Now, thank you. Have a nice day. We will meet in our next class. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 1707 to 1950 బిహెచ్ఐసి 134 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6 యూనిట్ నెంబర్ 6 అదేంటంటే కలోనియల్ ఎకానమీ. కలోనియల్ ఎకానమీలో ముఖ్యంగా డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అనే దాని మీద మేము ఈ కలోనియల్ ఎకానమీ అనే యూనిట్ 6వ యూనిట్ను మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. కలోనియల్ ఎకానమీ అండర్ బ్రిటిష్. కలోనియల్ ఎకానమీ అండర్ బ్రిటిష్ ఏమి చేంజెస్ వచ్చినాయంటే, కలోనియల్ ఎకానమీ అండర్ బ్రిటిష్లో colonial economy under British, the economy of agriculture, colonial economy under economy means under British అగ్రికల్చర్లో ఏమి మార్పులు వచ్చినాయంటే, అగ్రికల్చర్లో కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అయ్యింది. కమర్షియల్ అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్ పండించడం మొదలుపెట్టారు అగ్రికల్చర్లో. అయితే కమర్షియల్ క్రాప్స్ను ఏమిటికి మొదలు పెట్టారంటే, కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ ఎప్పుడైతే, పొలిటికల్ రూల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ఎక్కడ బెంగాల్లో మొదలైంది పొలిటికల్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ దివానీ రైట్స్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అక్కడ మొదలైంది. వాళ్ళ యొక్క రూల్, పొలిటికల్ రూల్. ఆఫ్టర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాక్సర్ తర్వాత అగ్రికల్చర్లో దివానీ రైట్స్, పొలిటికల్ రైట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి, దివానీ రైట్స్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ రైట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి వీళ్ళు అగ్రికల్చర్, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ సిస్టాన్ని ఎట్లా ఉండాలనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. దాంతో అగ్రికల్చర్లో కమర్షియలైజేషన్ వచ్చింది. ఈ కమర్షియలైజేషన్ ఎట్లా అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్ని మాత్రం పండించినటువంటి క్రాప్స్ను ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం ఇంగ్లాండ్కు. ఈ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ను, ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ను ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏంటి? అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కాటన్, సిల్క్, టెక్స్టైల్, తర్వాత ఇండిగో, మరి షుగర్, టీ, ఈ క్రాప్స్ను ఎంచుకున్నారు. వీటిని ఇంగ్లాండ్కు ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం. ఇంకా తర్వాతలో ఓపియం, నల్ల మందు కూడా. సో ఈ విధంగా బెంగాల్ నుంచి మరి చైనాలో ఉన్నటువంటి క్యాంటీన్ రేవ్ నుంచి లండన్, ఇట్లా ఈ 3 ప్రాంగ్డ్ అంటే 3 బెంగాల్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తూ, బెంగాల్లో పడినటువంటి ఇండిగోలు లేక ఓపియంను చైనాకు పంపించడం, చైనా నుంచి వస్తువులు, సిల్క్ను మన ఇండియాకు పంపించడం, అట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పైసెస్ను మరి ఈ యూరోప్, లండన్కు ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం. ఇలా 3 సీ పోర్ట్స్ ముఖ్యంగా కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ని ఎన్నుకొని ఇట్లా బెంగాల్, క్యాంటీన్ రేవ్, ఆ తర్వాత లండన్ రేవ్ పట్టణం, ఇలా 3 చోట్ల కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో ఇలా 3 ప్రోముడ్ అంటే 3 రేవు పట్టణాల నుంచి వర్తక వ్యాపారం జరుగుతూ, ఇది మరి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకు అనుకూలంగా
మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇంగ్లాండ్ చైనా నుంచి చైనీయులు ఏం కొనేవాళ్ళు కాదు, ఈ భారతీయులు కూడా ఏం కొనేవాళ్ళు కాదు. కానీ భారతీయులకు కావాల్సినది ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్ యొక్క బులియన్. మరి ఆ బులియన్ను మరి ఈ ఇక్కడ వచ్చేది ఇంతకుముందు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసిండ్రు, పొలిటికల్ పవర్ వాళ్ళకు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వసూలు చేసినటువంటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నుంచి, ఇక్కడి నుంచే ట్యాక్స్ కలెక్షన్ నుంచి, ఇక్కడనే వస్తువులు కొని ఈ వస్తువులు చైనా పంపటం, మరి కొన్ని లండన్ డైరెక్ట్గా పంపటం, ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ట్యాక్స్ రూపంలో వచ్చినటువంటి వస్తువులను ట్యాక్సెస్ను వాళ్ళ బ్రిటిష్ ఆర్మీకి ఉపయోగించడం ఒకటి, ఇంకోటి వాళ్ళ కామర్స్, వాళ్ళ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగింది అక్కడ ఇంగ్లాండ్. ఆ ఇండస్ట్రీస్ సరిపోయినట్టు రా మెటీరియల్ను పంపించి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ను కొనేటువంటి యొక్క కంట్రీగా ఇండియాను మార్చారు. అదేవిధంగా మరి ఇట్లా ఇండియాను మార్చడం జరిగింది. ఇది కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఈ స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని కమర్షియలైజేషన్. దానివల్ల ఏమైంది, ఈ ఇంపవరిష్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కానీ ఏమీ వసతులు కల్పించలేదు. అదే నేటివ్ రాజులు మాత్రం అన్ని వసతులు కల్పించేది. ఇంకోటి ఈ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ని ఎక్కడిక్కడ పండింది ఎమ్మడే మరి క్యాష్ రూపంలో కానీ క్రాప్ రూపంలో కానీ కలెక్ట్ చేసిందంతా కూడా సైనిక అవసరాల కోసం సైన్యం ఉన్న చోట లేదా యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుండటంతో ఇండియాలో పండిన పంట ఫుడ్ కార్పొరేషన్ అని నిల్వలు ఉండటం లేదు. ఇంతకుముందు రాజుల దగ్గర నిల్వలు ఉంచి కరువులు వచ్చినప్పుడు బాగా ఈ ఫుడ్ క్రాప్స్ను రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు. అట్లాంటి వసతి ఇప్పుడు లేకుండా మొత్తం ఫుడ్ క్రాప్స్ అంతా సైన్యం ఉన్న చోటికి లేదా విదేశాలకు ఫుడ్ క్రాప్స్ పోయినాయి కాబట్టి కరువు కాటకాలు వచ్చి ఎక్కువ మంది చనిపోవడం జరిగింది. బెంగాల్ ఫ్యామిన్ 1769-70లో పెద్ద ఫ్యామిన్, బెంగాల్ ఫ్యామిన్ వచ్చి 1/3 పాపులేషన్ చనిపోయింది. 1/3 అంటే మూడింట్లే ఒక వంతు పాపులేషన్ మొత్తం చనిపోవడం జరిగింది కరువు కాటకాల వల్ల, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ స్కేర్సిటీ వల్ల, మరి రెయిన్స్ లేకపోవడం వల్ల. సో ఈ విధంగా ఫ్యామిన్స్ దారితీసింది. ఇది బ్రిటిష్ రూల్, ఎక్స్ప్లైటేషన్ తోటి ఫ్యామిన్స్ దారితీసింది. సో ఈ విధంగా మరి కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తోటి సోషల్ చేంజెస్ కూడా ఏంటంటే ఈ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో న్యూ క్రాప్స్ రావటం, మరి ఇంటర్మీడియట్ మధ్యవర్తులు రావటం, మనీ లెండర్స్ రావటం. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆఫీసర్స్, బ్రిటిష్ ఉద్యోగులు ఎక్కువ జీతాలు ఉండటం, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేసి వాళ్ళు ప్రైవేట్ ట్రేడ్ కామర్స్ ప్రైవేట్ ట్రేడ్ తోటి వాళ్ళు లైసెన్స్ లేకుండా వర్త వ్యాపారం చేయటం, ఆ విధంగా ఇండియాను ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తూ ఆ ధనాన్నంతా యూరోప్ తరలించడం మొదలుపెట్టారు. ఎవరు? గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, మరి ప్రైవేట్ ట్రేడర్స్. ఇది ఈ ఎక్స్ప్లైటేషన్ జరుగుతుంది. ఇది ఈ ఇండియాలో ఇది ఎక్స్ప్లైటేషన్. మరి ఈ ఎక్స్ప్లైటేషన్లో మరి ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ కమ్యూనిటీ మరి హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా ఆ మిషనరీ గూడ్స్కి తట్టుకోలేక హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా రూయిన్ అయినాయి. ఆ విధంగా అగ్రికల్చర్లో డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువైనారు కానీ తక్కువ కాలేదు. అదే ఇంగ్లాండ్లో అయితే ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ జరిగింది, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ పోయినా కూడా ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ ద్వారా వాళ్ళు అందరూ అకామిడేట్ అయ్యారు. మరి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ జరగలేదు కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ నష్టపోయినా కూడా ఆ పాపులేషన్ అంతా అగ్రికల్చర్లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది. అగ్రికల్చర్ కమర్షియలైజేషన్ అయ్యి మరి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లైటేషన్, మరి ఆ వస్తువులన్నీ కూడా ఆ క్రాప్స్, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ మిగతా కమర్షియల్ క్రాప్స్ కానీ బయట దేశాలకు పోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా స్కేర్సిటీ మరి వస్తువులకు జరిగి
అక్కడ ఫ్యామిన్స్ రావడం కూడా మొదలైంది ఈ బ్రిటిష్ రూల్ వల్ల. మరి ఇలాంటి పొలిటికల్ ఆక్యుపేషన్ తర్వాత మరి దివానీ రైట్స్ వచ్చి ట్యాక్స్, ల్యాండ్ మీద ట్యాక్స్ వసూలు చేయాలి కాబట్టి మరి వీళ్ళు అగ్రికల్చర్లో న్యూ డివైజెస్ తీసుకొచ్చారు, కొత్త పద్ధతులు. అంతకుముందు బెంగాల్ ఎప్పుడైతే దివానీ రైట్స్ వచ్చినాయో వారన్ హేస్టింగ్స్ ఏం పెట్టాడంటే బిడ్డింగ్ పద్ధతి, అంటే ఆక్షన్. ఎవడైతే ఎక్కువ వేలం వేస్తాడో ఆ ఎక్కువ వేలం వేసిన వాళ్ళకి ఆ భూములు ఇవ్వటం, ఆ భూముల నుంచి ట్యాక్స్ వసూలు చేయటం, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అంటారు దాన్ని, ఫార్మింగ్ సిస్టమ్. హైయెస్ట్ బిడ్డర్స్కు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇవ్వటం, వాళ్ళతోటి మరి ట్యాక్స్ వసూలు చేయటం. అది దివానీ రైట్స్ బెంగాల్లో మొట్టమొదటిగా వారన్ హేస్టింగ్ బిడ్డింగ్ సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. ఈ బిడ్డింగ్ సిస్టమ్ తోటి అన్సర్టినిటీ ఉంది, ఎంత మొత్తం వస్తుంది గవర్నమెంట్ అనేది అన్సర్టినిటీ ఉందని చెప్పి వారన్ హేస్టింగ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి కార్న్వాలిస్ 1862లో కార్న్వాలిస్ 1882లో వచ్చిన కార్న్వాలిస్ మరి అతను ఇంకొక ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని మార్చాడు. ఏది బిడ్డింగ్ సిస్టాన్ని మార్చి అతను ఏం చేశాడంటే పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్, జమీందారీ సెటిల్మెంట్ అనేది బెంగాల్లో క్రియేట్ చేశాడు. ఈ కార్న్వాలిస్ అనేవాడు ఎక్కడ ఈ యొక్క ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు. యూరోప్లో ల్యాండ్ లార్డ్ సిస్టమ్ ఉన్నది కాబట్టి యూరోప్ లాంటి ల్యాండ్ లార్డ్ సిస్టాన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం కోసం బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా ఈ ప్రాంతాల్లో అతను జమీందారీ సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. జమీందారీ శాస్త్ర శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ 1893లో ప్రవేశపెట్టాడు. ఇది జమీందారీ సెటిల్మెంట్. ఈ జమీందారీ సెటిల్మెంట్లో ఏంటి అంటే కల్టివేటర్స్, నిజమైన కల్టివేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఏ రైట్స్ లేవు, జమీందారుకి అన్ని రైట్స్ ఉంటాయి. ఆ జమీందారు మరి ఈ జమీందారుకు ల్యాండ్ సేల్స్ చేయటం లేదా భూమి మీద సర్వాకులు అతనికి ఉంటాయి. అతని ట్యాక్స్ మరి ఈ కల్టివేటర్స్ దగ్గర నుంచి మరి ట్యాక్స్ వసూలు చేసి పెద్ద మొత్తంలో గవర్నమెంట్ కట్టేటట్టుగా జమీందారులను క్రియేట్ చేశాడు ఎవరు, కార్న్వాలిస్. ఇది ఫ్యూడల్ సిస్టమ్. ఇది ఈ జమీందారీ సిస్టమ్, ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ యూరోప్లో ఉండేది. అట్లాంటి సిస్టాన్ని పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ బెంగాల్ అని ప్రవేశపెట్టాడు. బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఇతను బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీలో ప్రవేశపెట్టాడు కార్న్వాలిస్. ఈ పద్ధతి ప్రకారంగా ఏంటి అంటే శిస్తు పర్మనెంట్గా జమీందారులకు నిర్ణయించబడుతుంది. కానీ జమీందారులు కూడా ఇంటర్న్ కల్టివేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా పట్టా రైట్స్ను ఇస్తారు అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. కానీ వీళ్ళు ఏ రైట్స్ ఇవ్వలేదు. కానీ వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ట్యాక్స్ వసూలు చేశారు రైతుల దగ్గర. ఇంకా మధ్యవర్తులను పెట్టుకున్నారు, సబ్ డివిజన్స్ చేసి ఫ్యూడటరీ సిస్టమ్ అంటే మధ్య ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళని క్రియేట్ చేసి ఆ ల్యాండ్స్ను వాళ్ళకు ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే హక్కు వాళ్ళకి ఇవ్వడంతో ఇంకా రెవెన్యూ ట్యాక్స్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్లో ఏం చేసిందంటే రెవెన్యూ ట్యాక్స్ పెద్ద మొత్తంలో ఇంతకుముందు మొఘళ్ళ కాలంలో వసూలు చేసిన ట్యాక్స్ కన్నా మరి చాలా డబుల్ ట్యాక్స్ జమీందారీ సిస్టంలో మరి విధించడం, రైతుల మీద విధించడం జరిగింది. ఆ రైతుల మీద విధించినటువంటి యొక్క ట్యాక్సెస్ను జమీందారు వసూలు చేస్తాడు, లేదా అతని మధ్యవర్తుల ద్వారా కాంట్రాక్టర్స్ ద్వారా వసూలు చేసి అతను ప్రభుత్వాన్ని పంపుతాడు. ఆ విధంగా ప్రభుత్వానికి మరి రైతులకు మధ్యవర్తిగా జమీందారు ఉంటాడు కాబట్టి దాన్ని జామీందారీ సిస్టము. అతనికి జామీన్ హక్కులు ఉంటాయి. మరి కల్టివేటర్స్కి ఏమి హక్కులు ఉంటాయి? ఏ హక్కులు లేవు. కల్టివేటర్స్ కూడా హక్కులు కల్పించాలనుకున్నాడు, కానీ పట్టా గ్రాంట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నాడు. ఎవరు జమీందారులు ఇష్యూ చేస్తారు, పర్మనెంట్గా వాళ్ళే కల్టివేటర్స్గా ఉండాలని చెప్పి
ఇన్ టర్న్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేయాలనుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఏది ఇష్యూ చేయలేదు. ఆ విధంగా మరి జమీందారీ సిస్టమ్ మరి కల్టివేటర్స్ను టెనెంట్స్గా మార్చింది, టెనెంట్స్ కౌలు రైతులుగా మార్చింది. వాళ్ళు ఈ ట్యాక్స్ను వసూలు చేసి మరి ట్యాక్స్ను ఈ జమీందారు కట్టాలి. జమీందారులు కూడా మధ్యవర్తులకు ఇస్తుంటాడు కాబట్టి మధ్యవర్తులు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు మరి ఇంకా మనీ లెండర్స్ మరి ఎక్కువ మొత్తంలో ట్యాక్స్ విధించాడు కాబట్టి కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు కూడా దీంట్లో ఏమీ రిమిషన్ లేదు. రిమిషన్ అంటే కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు రెవెన్యూ ట్యాక్స్ తగ్గించేది లేదు. కాబట్టి కొంతమంది జమీందారులు కరువు కాటకాలలో వసూలు చేయలేక తమ జమీందారిని కొన్ని ప్రాంతాలను వేరే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చారు. సో ఆ సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ కూడా వచ్చారు. సో ఆ విధంగా కొంతమంది జమీందారులు ఈ కరువు కాటకాలను వసూలు చేయలేక తన జామీన్లు కూడా అమ్ముకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా జమీందారీ సిస్టంలో జరిగినటువంటి నష్టాలు ఏంటి అంటే, రైతు మాత్రం నిజమైన కల్టివేటరు టెనెంట్గా మారాడు, కౌలు రైతుగా మారాడు. అతను ఎక్కువ ట్యాక్స్ను వాడు జమీందారు నిర్ణయించిన ధర, నిర్ణయించిన ట్యాక్స్ను, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను పే చేయాల్సి వచ్చింది. లేదా అతను ఆ విధంగా మరి ఫోర్సిబుల్ కలెక్షన్ జరిగింది. కాబట్టి బెంగాల్లో మరి ఈ యొక్క కల్టివేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అనేది తగ్గడం జరిగింది. ఆ విధంగా జమీందారులు మరి రైతులకు నిజమైన కల్టివేటర్స్ను ఏంటి టెనెంట్స్గా మార్చారు. సో ఆ విధంగా మరి జమీందారీ సిస్టంలో కూడా మరి ఈ జమీందారికి అన్ని హక్కులు ఉండటం వల్ల నిజమైన కల్టివేటర్స్ టెనెంట్స్గా మారారు. వాళ్ళు ఈతి బాధలు, జమీందారీ సిస్టంలో ఈతి బాధలు అనుభవించారు ఎవరు? కల్టివేటర్స్. జమీందారులు కూడా కొంతమంది నిజమైన జమీందారులు కరువు కాటకాలను వసూలు చేయనటువంటి వాళ్ళ జామీన్లు కూడా పోగొట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా జమీందారీ సిస్టంలో ఎవరు బాగుపడ్డారంటే మధ్యవర్తులు, మనీ లెండర్స్, సో మరి కాంట్రాక్టర్స్, సో మరి మధ్యవర్తులు బాగుపడ్డారు. కానీ నిజమైన కల్టివేటర్ మరి కౌలు రైతుగా మారి అతని యొక్క హక్కులని పోగొట్టుకున్నాడు, టెనెంట్గా మాత్రం మిగిలిపోయినాడు. మరి కొంతమంది జమీందారులు కూడా తమ యొక్క నిర్ణయించిన ట్యాక్స్ని పే చేయలేక తన జమీన్లు కూడా పోగొట్టుకున్నారు. ఇది జమీందారీ సిస్టమ్. మరి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఇది ఎప్పుడు మారదు, ట్యాక్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్గా ఉన్న ట్యాక్స్ను మరి కరువు కాటకాలలో కానీ, డ్రాట్స్లో కానీ, మరి పంటలు పండనప్పుడు కూడా కట్టాల్సి వచ్చేది. కాబట్టి ప్రజలు ఈతి బాధలు పడ్డారు. సో ఇది జమీందారీ సిస్టమ్, కారణవాలీస్, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క లోపాలు ఏంటి అంటే, ముఖ్యమైనది జమీందారులకే సర్వ హక్కులు ఉండటం, కల్టివేటర్స్కు ఏ హక్కులు లేకపోవటం, వాళ్ళు ఈ జమీందారులు వాళ్ళ యొక్క మధ్యవర్తులు విధించిన ట్యాక్స్ వసూలు చేయలేక వాళ్ళు ఈతి బాధను అనుభవించారు. ఎవరు? ఈ యొక్క నిజమైన కల్టివేటరు కౌలుదారుగా మారాడు, అతనికి ఏ రైట్స్ లేవు. ఇది జమీందారులో ఉన్నటువంటి కొంతమంది జమీందారులు కూడా మరి తమ జమీన్లు వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. కరువు కాటకాలలో ప్రజలు పే చేయలేకపోవడంతో హార్ష్గా వసూలు చేయలేక వాళ్ళు కొంతమంది తమ జమీన్లు కూడా పోగొట్టుకున్నారు. ఇది జమీందారీ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యొక్క లోపాలు లేదా బాధలు. సో ఇలాంటి జమీందారీ సిస్టమ్ కాకుండా మరి దీన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే థామస్ మన్రో. ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్ ఇది కాకుండా జమీందారీ సిస్టమ్ ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టాన్ని వెతికినటువంటి వారు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఈ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో సౌత్ ఇండియాలో థామస్ మన్రో, మరి చార్లెస్ మెట్కాఫ్, మరి ఇంకా రీడ్, చార్లెస్ మెట్కాఫ్ అండ్ రీడ్ అనేటువంటి వాళ్ళు
లెఫ్టినెంట్గా ఉన్నటువంటి థామస్ మన్రో ఆ, ఇక్కడ ఎక్కడ మొట్టమొదటిసారి ప్రిన్సిపల్ కలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి రాయలసీమలో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఆ, మరి సేలం డిస్టిక్లో ఈ రైతు వారి సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఎవరు థామస్ మన్రో. సో థామస్ మన్రో రైతు వారి సిస్టమ్ని మొట్టమొదటిసారి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో సేలం డిస్టిక్లో మరి యాజ్ ప్రిన్సిపల్ కలెక్టర్గా రాయలసీమ డిస్టిక్లో ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత మరి ఈ యొక్క ఏది రైతు వారి సెటిల్మెంట్ను రైతు డైరెక్ట్గా ఉంటాడు ఇక్కడ ఎవరికి ప్రభుత్వానికి మరి కల్టివేటర్ మధ్యలో మీడియేటర్స్ లేనటువంటి సిస్టమ్ రైతు వారి సిస్టమ్. రైతే రైతే డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వంతో సంబంధం ఉంటుంది, మీడియేటర్ మధ్యవర్తులు దాన్ని రైతు వారి సిస్టమ్ అంటారు. డైరెక్ట్ రైతు ఈజ్ కాంటాక్టెడ్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ రైతే పే చేస్తుంటారు. దీనికి కూడా ఏం చేసినారంటే సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేశారు. ఇది ఇండియన్ సిస్టానికి సూట్ అవుతుంది. ఇండియన్ సిస్టానికి ఇండియాలో మొత్తం ఇలాంటి పద్ధతులు రైతు వారి సెటిల్మెంట్ లాంటి యొక్క సెటిల్మెంట్సే ఉన్నాయి. మరి ఈ ఇండియాలో ఈ భూస్వామ్య పద్ధతిలో జమీందారు సెటిల్మెంట్స్ అనేవి లేవు. కాబట్టి ఈ సెటిల్మెంట్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్లో ఇండియాలో ఉంది. కాబట్టి థామస్ మన్రో రీడ్ అనే కలెక్టర్స్ థామస్ మన్రో అండ్ రీడ్ అనే కలెక్టర్ మరి థామస్ మన్రో సబ్ కలెక్టర్ ఇద్దరు కలిసి ఈ యొక్క రైతు వారి సిస్టాన్ని దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇక్కడ సేలం డిస్టిక్లో మద్రాసులో. దాని తర్వాత నెమ్మదిగా థామస్ మన్రో ఎప్పుడైతే గవర్నర్గా వచ్చాడో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో మొత్తం రైతు వారి సిస్టాన్ని పెట్టాడు. ఇంకా ఏం చేసినాడంటే భూమిని మరి ఇది ఉత్తమము, మధ్యమము, అధమము అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూను ఎట్లా విధించాడంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ సాయిల్ బట్టి సాయిల్ బాగా పంట పండే సాయిల్ లేదా మరి హిల్లీ ఏరియా, డ్రాట్ ఏరియా, డ్రై ల్యాండ్, వెట్ ల్యాండ్ కూడా సాయిల్ బట్టి డ్రై ఏరియా మరి వెట్ ఏరియాలో సాయిల్ బట్టి డ్రై ఏరియాలో కూడా సాయిల్ బట్టి ఈ యొక్క ఈల్డింగ్ని బట్టి శిస్తు నిర్ణయించాడు. రైతు దగ్గర నుంచి అంత వసూలు చేయాలో అంత నిర్ణయించాడు. ఇది థామస్ మన్రో ల్యాండ్ రెవెన్యూ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ సర్వే చేశాడు. ఈచ్ ఫీల్డ్ సర్వే చేయించాడు. మరి అసెస్మెంట్ చేయించి బేస్డ్ ఆన్ సాయిల్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఈల్డింగ్, బేస్డ్ ఆన్ ది డ్రై అండ్ వెట్ కల్టివేషన్. ఈ డ్రై కల్టివేషన్, వెట్ కల్టివేషన్లో డ్రై కల్టివేషన్లో హిల్లీ ఏరియానా మరి సాయిల్ మంచి సాయిలా లేదా, సో ఆ విధంగా వెట్ కల్టివేషన్లో కూడా బేస్డ్ ఆన్ ది లొకేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ, సో మరి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ, ఈల్డింగ్ బేస్డ్ మీద ఈ రైతు వారి సెటిల్మెంట్ను సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ సర్వే చేయించి ల్యాండ్స్ ఈల్డింగ్కు డిమార్కేషన్ అద్దు నిర్ణయించి ప్రతి రైతు ఇంత దాని యొక్క సాయిల్ ఈల్డింగ్ మరి ప్రొడక్షన్ బట్టి ట్యాక్స్ విధించడం, మరి వెట్ డ్రై ల్యాండ్ యొక్క ట్యాక్స్ విధించడం జరిగింది. ఇది థామస్ మన్రో రైతు వారి సెటిల్మెంట్ ఇన్ ది మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ. దాంట్లో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉండటంతో ఈ మద్రాసులో ఈ ట్యాక్స్ ఎక్కువగా ఉండటంతో రైతులు మరి ఎవరైతే తమ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను రైతులకు ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసి చెల్లించినంత కాలం ఆ భూమి మీద సర్వాకులు ఉంటాయి. చెల్లించలేకపోతే ఆ భూమిని మరి వాళ్ళు మార్టిగేజ్ చేసుకోవచ్చు. సెలబుల్ రైట్స్ ఇచ్చాడు రైతులకు. అయితే ఈ రైతులు ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టలేరో వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టని వాళ్ళ యొక్క భూమిని అమ్ముతారంటే కొనేవాళ్ళు లేకుండా పోయిందంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను పే చేయాలి. ఎక్కువ మొత్తంలో విధించాడు రైతు వారిలో కూడా, జమీందారులు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో విధించారు.
మరి రైతు వారిలో కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో విధించారు కాబట్టి ల్యాండ్ వాల్యూ పడిపోయింది. ఎవరు కొనేవాళ్ళు లేకుండా అయిపోయింది. రైతు ట్యాక్స్ కట్టకపోతే ఆ ట్యాక్స్ బదులుగా అతనికి కొంత పార్ట్ భూమిని అమ్మడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు. దాంతో అంటే కల్టివేషన్ కాస్ట్ పోను రైతుకు మిగిలేది ఏమి లేకుండా అయిపోయింది. సో దాంతో భూమిని అమ్మటానికి ముందుకు వచ్చిన కొనేవాళ్ళు లేకుండా అయిపోయింది. దాంతో కొన్ని రీఫార్మ్స్ జరిగినాయి. ల్యాండ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్, రైతు వారి సెటిల్మెంట్ 1836లో కొన్ని రీఫార్మ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఈ యొక్క ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను తగ్గించారు. సో దాంతో భూమిని కొనేవాళ్ళు వచ్చారు. దాంతో భూమి ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ రిడ్యూస్ చేశారు. దాంతో మళ్ళీ కల్టివేషన్ మళ్ళీ ఫాలో ల్యాండ్స్ను మళ్ళీ కల్టివేషన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. సో ఆ విధంగా భూమిని కొనడానికి కూడా ముందుకు వచ్చినారు. ఆ విధంగా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ అయింది. ఈ విధంగా రైతువారీ సెటిల్మెంట్స్ ద్వారా మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఈ విధంగా రీఫార్మ్స్ చేసి సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్, హద్దులు నిర్ణయించి, ట్యాక్స్ నిర్ణయించి, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ రిడక్షన్ చేసి, రీఫార్మ్ చేసి సర్వైవ్ చేయగలిగిండు. అది రైతువారి సెటిల్మెంట్. థామస్ మన్రో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో మరి రీఫార్మ్స్ తర్వాత ఇది నిలదొక్కుకోగలిగింది. మరి ఆ విధంగా రైతువారి సెటిల్మెంట్ కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొక సెటిల్మెంట్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో, రైతువారి సెటిల్మెంట్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో కాకుండా బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో కూడా వచ్చింది. బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ఎవరైనా అంటే ఈ రైతువారి సెటిల్మెంట్ ఈ బాంబే ప్రెసిడెంట్ ఎల్ఫిన్స్టోన్ అంటే థామస్ మన్రో యొక్క శిష్యుడు ఎల్ఫిన్స్టోన్ ప్రవేశపెట్టాడు. అయితే ఈ యొక్క బాంబే ప్రెసిడెంట్ మహారాష్ట్ర పీష్వాస్ గవర్నమెంట్ పోయిన తర్వాత ఈ టెరిటరీస్ అని వెస్టర్న్ ఇండియా టెరిటరీస్ అని ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇది వెల్స్లీ సిస్టమ్, సబ్సిడీ అలయన్స్ సిస్టమ్ లేదా మహారాష్ట్ర పీష్వాస్ను ఓడించి ఆ ప్రాంతాలు వెస్టర్న్ ఇండియాను పట్టుకోవడంతో అక్కడ ఈ వెస్టర్న్ ఇండియాలో కూడా ఎలిఫిన్స్టోన్ రైతువారీ సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. ఆ రైతువారీ సిస్టాన్నే ఈ ఎలిఫిన్స్టోన్ ప్రవేశపెట్టిన రైతువారీ సిస్టమ్ ఈ బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో కొంత లోపాలకు గురి అయింది. ఆ లోపాలకు గురి అయిన దాన్ని పింగిలి అనేవాడు 1820s లో ఏం చేసి 1820s 1850 పింగిలి అనేవాడు ఈ యొక్క రైతువారి సిస్టాన్ని బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ప్రవేశపెట్టాడు. బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో రైతువారి సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. పింగిలి అనేటువంటి యొక్క సివిల్ సర్వెంట్ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్. సో బాంబే ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నర్ ప్రవేశపెట్టాడు ఈ యొక్క రైతువారి సిస్టమ్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. ఆ పింగిలి తర్వాత దాన్ని కూడా కొన్ని లోపభూయిష్టంగా ఉందని రీఫార్మ్ చేయించి 50s 1858లో దాన్ని కాస్త రీఫార్మ్ చేయించి 1830s 40s బాంబే సిస్టాన్ని కొంత రీఫార్మ్ చేయించి అక్కడ కూడా ఈ యొక్క రైతువారి సెటిల్మెంట్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగాం. అది ఈ యొక్క రైతువారి సెటిల్మెంట్ ఇది బాంబే ప్రెసిడెన్సీ పింగిలి. ఆ తర్వాత ఇద్దరు బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ తోటి ఈ యొక్క సర్వే సెటిల్మెంట్ చేయించి ల్యాండ్ డిమార్కేషన్ చేయించి మరి ఈ యొక్క సిస్టాన్ని
రైతు వారి సిస్టమ్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇది కొంత లోపభూయిష్టంగా ఉందని చెప్పి ఆ సిస్టానికి వ్యతిరేకంగా కూడా మరి దక్కన్ రైట్స్, దక్కన్ 1875 దక్కన్లో తిరుగుబాటు, రైతుల తిరుగుబాటు జరిగింది. ఆ లోపభూయిష్టమైనటువంటి రైతు వారి సెటిల్మెంట్కి అగెనిస్ట్గా రైతుల తిరుగుబాట్లు జరిగింది. సో ఆ విధంగా రైతు వారి సెటిల్మెంట్లో కానీ, మరి ఆ బాంబేలో ఉన్న రైతు వారి సెటిల్మెంట్ కానీ, మద్రాసులో రైతు వారి సెటిల్మెంట్లో, ఏ సెటిల్మెంట్లో కానీ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండటంతో ఎక్స్ప్లైటేషన్, రైతులను ఎక్స్ప్లైటేషన్ గురి చేశారు బ్రిటిష్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ మరి ఈ యొక్క రైతులను ఏ రెవెన్యూ సిస్టంలో కానీ, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్లో కానీ, రైతు వారి సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ మద్రాసులో కానీ, బాంబేలో కానీ రైతులను ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. ఈ విధంగా మరి ఈ ఎక్స్ప్లైటేటివ్ సిస్టమ్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ దాంట్లో కొన్ని రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్న రైతు వారి సెటిల్మెంట్, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్న రైతు వారి సెటిల్మెంట్, రైతు డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వానికి మరి రైతుకు మధ్యవర్తులు లేకుండా చూసేటట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. దాన్ని రైతు వారి సెటిల్మెంట్. అయినప్పటికీ కూడా ఈ రైతు వారి సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ రీఫార్మ్స్ తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఈ రైతుకు మిగులుతుందనే టైంలో ఈ మధ్యవర్తులు ఎవరు, ఈ యొక్క అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే మనీ లెండర్స్, మరి పెద్ద భూస్వాములు కొంతమంది, మరి మనీ లెండర్స్ కొంతమంది ఈ భూముల మీద కన్నేసి ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో భూముల నుంచి ట్యాక్స్ బోన్ మిగతాది ప్రాఫిట్ అనిపించిందో అప్పుడు భూములు కొనడం మొదలుపెట్టారు. ఎవరు? ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్, భూస్వాములు కూడా భూములు కొనడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఈ రైతువారి సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్మాల్ పీజెంట్స్, చిన్న చిన్న రైతులు భూమిని అమ్ముకోవడం ద్వారా ల్యాండ్ లార్డ్స్ పెరిగారు. దాని ల్యాండ్కు ఇంత ఉండాలని, హోల్డింగ్కి ఇంత ఉండాలని లిమిట్ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ల్యాండ్ లార్డ్స్ రైతు వారి సెటిల్మెంట్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో, రైతు వారి సెటిల్మెంట్ ఇన్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా జమీందారులు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎమర్జ్ అయిన కొంతమంది. ఆ విధంగా ఇంత పరిమితి లేదు కాబట్టి వేల కొద్ది ఎకరాలు వాళ్ళు కొంతమంది భూమిని సంపాదించారు. దాన్ని ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఎమర్జెంట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, స్మాల్ పీజెంట్స్ అందరూ భూములు ఓడిపోయినారు. ఆ విధంగా ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎమర్జ్ అయ్యి భూస్వామ్య పద్ధతి, ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ లాంటి సిస్టమ్ వచ్చేసింది. ఈ రైతు వారి సిస్టంలో కూడా, రైతు వారిలో కూడా ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఈ ఎస్టేట్కి ఇంత పరిమితి లేదు కాబట్టి ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎమర్జ్ అయ్యింది. మరి కామన్ రైతులు మరి ఎక్కువ ట్యాక్స్ ఉండటం వల్ల మరి ఈ రైతులు ట్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేయలేక వాళ్ళు మరి బాండెడ్ స్లేవ్స్గా తీసుకున్న అప్పులను తీర్చలేకపోగా మనీ లెండర్స్కు భూమిని తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా మరి భూమి మధ్యవర్తుల చేతిలోకి, మనీ లెండర్స్ చేతిలోకి, మరి అలా మరి భూస్వాముల చేతిలోకి భూమి పోవడం జరిగింది. ఏదేమైనా ఇది మరి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్, శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయానికన్నా ఇది ఎప్పటికప్పుడు మరి ప్రభుత్వం రివ్యూ చేసి ఎక్కువ ట్యాక్స్ను వసూలు చేయవచ్చు, లేదా ట్యాక్స్ ఎక్కువైంది, కరువు కాటకాలు వచ్చినాయని తగ్గించడానికి కూడా ఆస్కారం ఉన్నది. సో ఆ విధంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని మరి ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసి పెంచుకునే విధంగా ఉన్నది. అది రైతులకు ప్రభుత్వానికి డైరెక్ట్గా ఉన్న సంబంధమే రైతువారి విధానము అని అన్నారు. అది రైతువారి సెటిల్మెంట్ ఇన్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, రైతువారి సెటిల్మెంట్ ఇన్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. మరి ఆ తర్వాత ఇంకొక సెటిల్మెంట్ ఏంటంటే మహల్వారి సెటిల్మెంట్. మహల్వారి సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ నార్థన్ ఇండియా, ఔద్ అనే ఏరియాలో ఎట్లా ఉందంటే ఈ యొక్క మహల్ అంటే ఎస్టేట్, విలేజ్ వైజ్
సెటిల్మెంట్. అది మొట్టమొదటిలా ఏంది జమీందారు సిస్టాన్ని కొనసాగించాలంటున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అండ్ నార్థన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా జమీందారు సిస్టాన్ని పెట్టాలనుకున్నారు. కానీ ఆ జమీందారులు ఎక్కువ ట్యాక్స్ వసూలు చేయడంతో, ఎక్కువ ట్యాక్స్ను జమీందారుల మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధించడంతో ఆ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ మీద జమీందారులందరూ తిరుగుబాటు చేశారు. ఇక్కడ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అండ్ నార్థన్ ఇండియా అవుట్ ఏరియాలో తిరుగుబాటు చేయడంతో అక్కడ ఈ యొక్క జమీందారీ సిస్టాన్ని వదిలేసి అక్కడ ఏం చేశారు, మహల్ విలేజ్ వైజ్ సిస్టమ్, విలేజ్ జమీందారులకు, విలేజ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్కు సుపీరియర్ పవర్ ఇస్తూ ఈ జమీందారులు జాగీర్దారులు వాళ్లకు ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిస్తూ విలేజ్లో ఉన్న భూస్వాములను లేదా విలేజ్లో ఉన్నటువంటి అంతమున్నటువంటి కరణమును కానీ పటేళ్ళు, పటవారీలు, ఆరు దేశముఖులు, దేశపాండేయులు అట్లా అంతకుముందు ఉన్నటువంటి విలేజ్ రైట్స్ను క్యారీ చేస్తూ శిస్తు వసూలు చేసే వాళ్ళను పట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా మహల్ విలేజ్ వైజ్ సిస్టాన్ని నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఔది ఏరియాలో మల్గుజారి సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాన్నే మహల్ అంటే ఎస్టేట్ అంటే విలేజ్ యాజ్ ఏ యూనిట్, అది యూనిట్ లేదా ఎస్టేట్గా, ఒక ఎస్టేట్గా యూనిట్గా మరి రైతుల దగ్గర ఈ ట్యాక్స్ వసూలు చేసి విలేజ్ మూకుమ్మడిగా ట్యాక్స్ పే చేస్తుంది. విలేజ్ కలెక్టివ్గా ట్యాక్స్ పే చేసిన సిస్టాన్ని దాన్ని మహల్ ఎస్టేట్ వైజ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్, మహల్ వారి సిస్టమ్ అని అంటారు. ఈ సిస్టమ్ ప్రిడామినెంట్లీ ఎక్కడ ఉన్నదంటే ఈ పంజాబ్లో, నార్థన్ ఇండియాలో, మరి యూపీలో ఈ మల్గుజార్ అవధి ఏరియాలో మల్గుజారి సిస్టమ్ అనేది ఉన్నది. మల్గుజారిని మహల్ వారి సెటిల్మెంట్ అంటారు, విలేజ్ వైజ్ సెటిల్మెంట్, ఎస్టేట్ వైజ్ సెటిల్మెంట్ అంటారు. ఆ విధంగా పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ కాకుండా, రైతు వారి సెటిల్మెంట్ కాకుండా, మధ్యవర్తి సెటిల్మెంట్ అయినటువంటి యొక్క మహల్ ఎస్టేట్ వైజ్ సెటిల్మెంట్, ఎస్టేట్ వైజ్గా ల్యాండ్ను ఈ రైతులకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ మరి రైతుల దగ్గర నుంచి కలెక్టివ్గా రైతులు ట్యాక్స్ పే చేసే సిస్టాన్ని మహల్ వారి సిస్టమ్ అని అన్నారు. మహల్ వారి సిస్టమ్ అని అన్నారు. ఇది మహల్ వారి సిస్టమ్ ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో నార్థన్ ఇండియా ఔది ఏరియాలో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఇది మహల్ వారి సిస్టమ్ అంటారు. ఇది మహల్ వారి సిస్టాన్ని, ఈ సిస్టమ్ను కూడా కొన్ని లోపాలు ఉంటే అవి కూడా మహల్ వారి సిస్టాన్ని లోపాలు. సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేయించారు, విలేజ్ వైజ్ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేయించారు. ఇక్కడ కూడా విలేజ్ అండ్ వైజ్గా మరి ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేసే రైతు వైజ్గా కల్టివేట్ చేసే ల్యాండ్ డిమార్కేషన్, అసెస్మెంట్, మరి ఇవన్నీ కొన్ని రీఫార్మ్స్ చేసి ఈ మహల్ వారి సిస్టాన్ని కంటిన్యూ చేసినారు. ఇది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క మహల్ వారి సెటిల్మెంట్ ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ విధంగా మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ 3 రెవెన్యూ సిస్టమ్స్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇన్ అగ్రికల్చర్లో. కలోనియల్ ఎకానమీ అంటే కాలనీ స్థాపించినటువంటి యొక్క ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి ఈ కలోనియల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్కి అనుకూలంగా, తమ ఎక్స్ప్లైటేషన్కి అనుకూలంగా ఈ యొక్క సిస్టమ్ 3 సిస్టమ్స్ను, ఒకటి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్ను, రైతు వారి సెటిల్మెంట్ను, మహల్ వారి సెటిల్మెంట్ను 3 సిస్టమ్స్ను పెట్టి 3 సిస్టమ్స్ ద్వారా ఎంత ఎక్కువగా ట్యాక్స్ వసూలు చేయగలిగితే అంత ఎక్కువగా ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ఆ బ్రిటిష్ సైన్యాలకు బ్రిటిష్ సైన్యానికి సరిపోయేటువంటి ఒక ట్యాక్స్, మళ్ళీ వాళ్ళ బ్యూరోక్రసీ మెయింటెనెన్స్ సరిపోయేటువంటి ట్యాక్స్ను వసూలు ఈ 3 సిస్టమ్ ద్వారా వసూలు చేసి
బిగ్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేయటము, మరి బిగ్ బ్యూరోక్రసీని మెయింటైన్ చేసి మరి తమ యొక్క ఇండస్ట్రీస్కు కావలసినటువంటి యొక్క రా మెటీరియల్ను ఈ ఎకానమీ ద్వారా మరి కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా అగ్రికల్చర్ చేసి ఆ తమ ఇండస్ట్రీస్ కావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీగా, మరి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్లో తయారైన ఫినిష్డ్ గూడ్స్ను పర్చేజ్ చేసే కంట్రీగా ఇండియాను మార్చారు. ఆ విధంగా ఇండియాలో ఉన్న వెల్త్ అంతా కూడా ఇంగ్లాండ్కి పోయింది. ఆ విధంగా డ్రైన్ ఆఫ్ ది వెల్త్, ఇండియాస్ వెల్త్. బ్రిటిష్ రూల్, poverty and British rule. So before British rule there was no poverty in India, but after British rule poverty came in the rural area. Rural area people were exploited by colonial system of economy. Our system of economy lo 3 types of revenue: land revenue, tax, ల్యాండ్ రెవెన్యూ వసూలు చేసి, ల్యాండ్ రెవెన్యూను 3 పద్ధతుల్లో వసూలు చేసి ఈ 3 పద్ధతుల ద్వారా కూడా ఎక్కువ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ని విధించారు. ఆ విధంగా రైతుల మీద లేదా మరి కల్టివేటర్స్ మీద ఎక్కువగా భారం పడింది. ఈ యొక్క కల్టివేటర్స్ యొక్క శ్రమను దోసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఒకవైపు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దోసుకున్నారు, ఇంకోవైపు జమీందారులు, జాగీర్దారులు, మరి ఈ యొక్క భూస్వాములు దోసుకున్నారు. ఆ విధంగా మనీ లెండర్స్, ఇంటర్మీడియరీస్, మనీ లెండర్స్ మరి తయారై అగ్రికల్చర్ ఇంపవరిష్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఇంపవరిష్మెంట్ అంటే అగ్రికల్చరిస్ట్ రూయిన్ అయినాడు. వ్యవసాయం చేసేవాడు వ్యవసాయాన్ని అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెరగకుండా తగ్గటం లేదా క్షీణించటం, ఈ యొక్క ఎక్కువ ట్యాక్స్ రూపంలో వసూలు చేయటం. ఆ విధంగా ఎకానమీ అంతా ఇంగ్లాండ్ తరలిపోయింది. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంతా కూడా అక్కడ తరలిపోయి ఫ్యామిన్స్ వచ్చినాయి. ఆ ఫ్యామిన్స్ను పట్టించుకునేవాడు లేడు. వచ్చినంత మరి చెరువులు, కుంటలు అంతకుముందు రాజులు మెయింటైన్ చేసినారు, కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ చెరువులు, కుంటలు ఏవి మెయింటైన్ చేయలేదు. ఆ విధంగా వసూలు చేసినటువంటి అగ్రికల్చరల్ ట్యాక్స్ను, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను ఏ మాత్రం కూడా అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్కు ఉపయోగించలేదు, వృద్ధి చేయడం కోసం ఉపయోగించలేదు. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ రూయిన్ ఇంపవరిష్మెంట్ ఆఫ్ ది కల్టివేటర్స్ మరి బీదర్గా మారారు. మరి ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లైట్ ఇండియాస్ వెల్త్ ఎక్స్ప్లైట్ చేయబడి ఇండియాస్ యొక్క ధనం అంతా కూడా డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇంటూ ఇంగ్లాండ్. ఇండియా వెల్త్ అంతా ఇంగ్లాండ్ తరలింపబడింది. ఆ విధంగా విదేశీయులైన బయట వారి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద జీతాలు చెల్లించడం, వాళ్ళ యొక్క సైన్యానికి పెద్ద పెద్ద జీతాలు చెల్లించడం, బ్యూరోక్రసీ మెయింటైన్ చేయటం. సో ఈ అన్నిటికీ ఇండియానే టార్గెట్గా చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్, అప్పుడున్నటువంటి మెయిన్ ఇన్కమ్ ఏంటి అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ. కాబట్టి ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ అంతా కూడా తమ వృద్ధి కోసము తమ యొక్క దేశము ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీగా మారటానికి ఈ యొక్క ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి వెల్త్ అంతా కూడా ఉపయోగపడి ఇంగ్లాండ్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ జరగడానికి ఆస్కారం ఏర్పడింది. ఆ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో ఇంగ్లాండ్ మిషనరీస్ బాగా అభివృద్ధి అయినాయి. కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ నాశనం అయినప్పటికీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. కాబట్టి ఆ పబ్లిక్ అంతా కూడా కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టిజాన్స్ అంతా కూడా ఇండస్ట్రీలకు తరలింపబడ్డారు. ఆ విధంగా మరి ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయింది. కానీ ఈ యొక్క కాలనీస్లో మాత్రం అలా ఈ చేతి వృత్తులను నాశనమై మరి ఈ పరిశ్రమలు ఇక్కడ పెట్టకపోవడంతో ఈ కలోనియల్ ఎకానమీ మరి ఈ పద్ధతిలో మళ్ళీ టీ, కాఫీ, రబ్బర్, ఇండిగో
మరి ఇలాంటి ఈ యొక్క తోటలు పెంచే అటువంటి పెంచడానికి మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ల్యాండ్స్ కొనుక్కునేటట్టుగా ఈ చట్టాలు రావటం, ఆ విధంగా మరి పెద్ద పెద్ద తోటలు, రబ్బర్ తోటలు, కాఫీ తోటలు, తేయాకు తోటలు, మరి ఇండిగో నీలిమందు సో తోటలు, మరి ఈ అట్లనే ఓపియం వృద్ధి చేసి ఓపియం చైనాకు పంపి అక్కడి నుంచి చైనా నుంచి మరి సిల్క్ను కొని, సో ఇట్లా కాటన్ స్పైసెస్ను ఇక్కడ తక్కువ రేటుతో ఇక్కడ సంపాదించినటువంటి వెల్త్ తోటే ఇక్కడ వస్తువులు కొని మొత్తం సంపదనంతా ఇంగ్లాండ్ తరలించడం మొదలుపెట్టారు. ఇది యొక్క అగ్రికల్చర్లో వచ్చిన కమర్షియలైజేషన్ క్రాప్స్ ద్వారా, మరి అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఇంగ్లాండ్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇండియా బికేమ్ ఏ కంట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ రా మెటీరియల్, ఇంపోర్టింగ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రీగా, ఇంపవరిష్డ్ బీద కంట్రీగా మారిపోయింది. అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్లో కూడా ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చి, స్టెబిలిటీ లేదు ఎక్కడ. ఎందుకు? అగ్రికల్చర్లో వచ్చినటువంటి ఏ యొక్క రెవెన్యూను కూడా అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్కు యూజ్ చేయలేదు. వాళ్ళ సైన్యం కోసం, వాళ్ళ యొక్క ఇంగ్లాండ్ దేశం సిరి సంపదను తరలించడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినారు. ఎక్కువ మొత్తం ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ఆ విధంగా మరి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వివిధ వర్గాలు, ముఖ్యంగా కల్టివేటర్స్, రైతువారి సెటిల్మెంట్ కల్టివేటర్స్, జమీందారు సెటిల్మెంట్ జమీందారులు కూడా, మరి మహల్వారి సెటిల్మెంట్లో కూడా ఈ యొక్క ప్రజలు ఎక్కువ ట్యాక్స్ను వసూలు చెల్లించి బ్రిటిష్ ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని మరి యొక్క సంపద దేశంగా మార్చడం, ఈ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ జరిగి ఇంగ్లాండ్ దేశం సుసంపన్న దేశంగా మారింది. ఇండియా బీద దేశంగా మారటం జరిగింది. ఇది డ్రెయిన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ వెల్త్ ఇంటూ ఇంగ్లాండ్. సో ఆ విధంగా ఇండియా వెల్త్ అంతా కూడా ఇంగ్లాండ్కు చేర్చబడింది. ఇది కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా. ఫర్ దిస్, ఈ దానికోసం 3 రెవెన్యూ సిస్టాన్ని, ఒకటి జమీందారీ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ కారణవాలిస్, తర్వాత రైతువారి సెటిల్మెంట్ థామస్ మన్రో అండ్ రీడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో. ఆ తర్వాత మరి బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో ఈ రైతువారి సెటిల్మెంట్ ఎవరైనా ఈ యొక్క ఎలిఫిన్ స్టోన్ అండ్ పింగిలీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. తర్వాత కొన్ని మార్పులు, మరి రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి దీంట్లో కొంత రైతువారి సెటిల్మెంట్ను మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలు చేశారు. మరి అది అంతేకాకుండా మహల్వారి సెటిల్మెంట్స్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్లో, ఔద్లో మల్గుజారి సిస్టమ్, అంటే మహల్వారి విలేజ్ వైజ్ సిస్టాన్ని మహల్ అంటే ఎస్టేట్ వైజ్ సిస్టాన్ని, విలేజ్ వైజ్ సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ విధంగా ఈ మహల్వార్ సిస్టమ్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, ఔదులో మరి ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఎందుకంటే అలాంటి సిస్టమ్ అక్కడ సూట్ అయింది కాబట్టి అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఏది ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ సొసైటీకి ఇది సూట్ అవుతుందని చెప్పి రైతువారి సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటికీ, రైతువారి సిస్టంలో కూడా కల్టివేటర్స్ మరి ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధించడం వల్ల కల్టివేటర్స్ మరి ఈ విధంగా ఈ కల్టివేటర్స్ ఎక్కువ ట్యాక్స్ పే చేయటం వల్ల వాళ్ళు స్మాల్ ఫార్మర్స్ ల్యాండ్స్ కోల్పోయి బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏర్పడ్డారు రైతువారి సిస్టంలో కూడా. మరి బాంబేలో కానీ మద్రాసులో కానీ బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏర్పడ్డారు. మరి ఆ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్లో ఎట్లాగూ బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్కి అన్ని హక్కులు ఇచ్చారు. మరి కల్టివేటర్స్ అంతా టెనెంట్స్గా మారారు. ఇది ఈ బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీలో. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఈ 3 రెవెన్యూ సిస్టమ్ తోటి, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ తోటి ఇంగ్లాండ్లో ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ రావటానికి, ఇంగ్లాండ్ బలమైన దేశంగా మారటానికి
అగ్రికల్చరల్లో వచ్చినటువంటి యొక్క ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ ఎకానమీలో వచ్చిన మార్పులు, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తోటి ఇండియా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యాజ్ ఏ పూర్ కంట్రీ అండ్ ఇంగ్లాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఏ రిచ్ కంట్రీ. ఈ విధంగా కలోనియల్ ఎకానమీ తోటి ఇండియా ఎక్స్ప్లైట్ చేశారు. ఆ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఇంగ్లాండ్ బాగా బలానికి ఇండియా యొక్క ధనం ఇంగ్లాండ్కు ఉపయోగపడి ఇంగ్లాండ్ సంపద దేశంగా మారింది. ఇండియా బీద దేశంగా మారి ఇండియాలో ఉన్న రైతులు ఈతి బాధలు అనుభవించి అక్కడ రైతు తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి. ఆ విధంగా దక్కన్ రైట్స్ ఇన్ ది దక్కనీ ఏరియా 1875 దక్కన్ రైట్స్, పీజెంట్స్ రివోల్ట్స్. పీజెంట్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో రైతులు తిరుగుబాటు చేశారు. ఎందుకు? ఎక్కువ ట్యాక్స్ ఉండటంతో రైతులు కూడా తిరుగుబాటు చేశారు. అట్లా మలబారీ ఏరియాలో ముస్లిం రైతులు తిరుగుబాటు చేశారు. వివిధ ఏరియాలో రైతు తిరుగుబాట్లు, పీజెంట్ రివోల్ట్స్. మరి అదేవిధంగా ట్రైబల్ ఏరియాలో ట్రైబల్ రివోల్ట్స్, ఎందుకంటే ఫారెస్ట్ ఏరియానంతా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా ప్రకటించారు. ఈ విధంగా మరి ఈ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్స్ ద్వారా రైతు తిరుగుబాట్లకు, పిజెంట్స్ రివోల్ట్స్కు మరి జమీందారు కొంతమంది ట్రెడిషనల్ జమీందార్స్ కూడా రూయిన్ కావటం జరిగింది. మరి దక్కన్ రైట్స్ కూడా జరిగినాయి. ఇది మరి ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో కలోనియల్ ఎకానమీ, మరి కలోనియల్ ఎకానమీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్. కలోనియల్ ఎకానమీ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇంపవర్డ్ ది ఇండియన్ అగ్రికల్చర్, ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్, ఫార్మర్స్ ఆర్ రియల్ కల్టివేటర్స్ బికేమ్ పూర్, బికేమ్ ఇంపవర్డ్ అండ్ బికేమ్ పూర్. మరి ఈ దీంట్లో ఈ రెవెన్యూ సిస్టంలో ఎవరు మళ్ళీ న్యూ క్లాస్ ఎమర్జ్. ఎవరు న్యూ క్లాసు? మనీ లెండర్స్. రైతుకు అవసరమైనప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి ఎక్కువ మరి అతను దోసుకోవడం మనీ లెండర్స్. ఆక్యుపెన్సీ రైట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ రైతులు తమ పంటను వృద్ధి చేయలేక మనీ లెండర్స్ దగ్గర అప్పు తీసుకొని ఆ అప్పు కోసం మార్టిగేజ్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టంలో ల్యాండ్ ఇస్ ఏ సెలబుల్ కూడా అయింది. ఇంతకుముందు ల్యాండ్ వాజ్ నాట్ సెలబుల్, ఇప్పుడు ల్యాండ్ సెలబుల్ కూడా అయి మార్టిగేజ్ చేసుకోవచ్చు, మరి తాకట్టు పెట్టుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ల్యాండ్ మార్టిగేజ్ సిస్టమ్, మరి ఆక్యుపెన్సీ రైట్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పటికీ ఈ 3 రెవెన్యూ సిస్టంలో అల్టిమేట్గా బాగుపడ్డది ఎవరయ్యా అంటే బ్రిటిష్ కలోనియల్ ఎకానమీ. కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ వచ్చినాయి. ఆ రెండింటితో కూడా ఇంగ్లాండ్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా డెవలప్ అయినాయి. బాగా డెవలప్ అయ్యి మరి ఇండియాలో మాత్రం ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ కాలేదు. ఎందుకంటే ఫారిన్ రూలర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ చేతి వృత్తులన్నీ నాశనం అయినప్పటికీ చేతి వృత్తుల సబ్స్టిట్యూట్గా ఇండస్ట్రీస్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయలేదు. ఆ విధంగా ఈ 3 types ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇండియాలో. ఈ కలోనియల్ ఎకానమీని ఒకటి మొట్టమొదటిసారి మర్చెంట్ మోనోపలీ సిస్టమ్. మర్చెంటే మోనోపలీ సాధించాడు. ఇంగ్లాండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మర్చెంట్స్ మిగతా ఫారిన్ మర్చెంట్స్ అందరినీ ఎల్లగొట్టి ఇండియన్ మర్చెంట్స్ను, అరబ్ మర్చెంట్స్ను అందరిని కూడా సీ ట్రేడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు గుప్పిట్లోకి తీసుకొచ్చుకొని అడ్వాన్స్ ఇవ్వటం ఇండియన్ మర్చెంట్స్కు, ఇండియన్ ఆర్టిజాన్స్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వటం, ఇండియన్ కల్టివేటర్స్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వటం, వాళ్ళకి కావాల్సిన పంటను పండించుకోవటం, తక్కువ రేటుకు ఆ వస్తువులను కొనటం, మరి ఎక్కువ లాభాలను మర్చెంట్స్ ట్రేడర్స్ సంపాదించడం. అది మర్కెంటల్ మోనోపలీ అంటారు. ఆ తర్వాత మర్కెంటల్ మోనోపలీ స్టేజ్ తర్వాత 1813 దాకా 33 దాకా మర్కెంటల్ మోనోపలీ నడిచింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ తర్వాత 1813 తర్వాత మరి ఇంగ్లాండ్ నుంచే న్యూ మర్చెంట్స్
ట్రేడర్స్, మర్చెంట్స్ మొదలై ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈ యొక్క మోనోపలిని క్వశ్చన్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. దాంతో మరి ఈ లెజర్ ఫెయిర్ సిస్టమ్, ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, మోనోపలి అనేది పోయి, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపలి పోయి ఈ ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, లెజర్ ఫెయిర్ సిస్టమ్ అని సిస్టమ్ వచ్చి ఇండియాను కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఇండియా ఎట్లా ఈ యొక్క ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, లెజర్ ఫెయిర్ సిస్టంలో ఇంగ్లాండ్లో తయారైనటువంటి ఫినిష్డ్ గూడ్స్కు మార్కెట్గా, ఇంగ్లాండ్ ఇండస్ట్రీస్కు మరి ఇండస్ట్రీస్ కావలసినటువంటి రా మెటీరియల్ సప్లై కంట్రీగా మారింది. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టలేదు, రియల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టలేదు. ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ మాత్రం. ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీ అల్టిమేట్గా టీ, కాఫీ, రబ్బర్, అది ప్లాంటేషన్స్, సిల్క్, ఈ ప్లాంటేషన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాయి. కానీ మిగతా ఇండస్ట్రీస్, రియల్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్, మరి రియల్ టెక్స్టైల్స్ ఇండస్ట్రీస్ రాలేదు. ఎందుకంటే ఈ విధంగా డిపెండెంట్ ఇండియాను కాలనీగా ఇంగ్లాండ్ యొక్క మిషనరీకి అనుబంధంగా కాలనీగా మార్చారు. అది లెజర్ ఫెయిర్ తర్వాత ఇక 1858 తర్వాత ఫైనాన్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ బాగా లాభం వస్తుంది కాబట్టి ఇండియాలో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంతా డెవలప్ చేశారు. దాన్ని ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ స్టేజ్ అంటారు. అంటే ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ పెట్టి, ఇక్కడే ల్యాండ్ చీప్గా దొరుకుతుంది, లేబర్ చీప్గా దొరుకుతుంది, పర్చేసింగ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, మరి రా మెటీరియల్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి వాళ్ళ కంపెనీస్ను పెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఈ ఇంగ్లాండ్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ క్యాపిటల్ను ఇక్కడ పెట్టి ఇండస్ట్రీస్ ఓపెన్ చేయడం, ఫస్ట్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, మరి మిగతా ఇండస్ట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఆ విధంగా ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడనే మళ్ళీ క్యాపిటల్ మళ్ళీ మనీని సంపాదించి మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్కి తరలించడం. సో ఈ విధంగా ఫైనాన్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ గురి చేశారు ఇండియా. ఈ విధంగా కలోనియల్ ఎకానమీ ఇన్ని ట్విస్టులు తిరగటం మొదలైంది. సో ఈ విధంగా అగ్రికల్చర్లో చేంజెస్ వచ్చినాయి. అగ్రికల్చర్లో చేంజెస్తో పాటు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో కూడా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు. ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ బికేమ్ ఏ రిచ్ కంట్రీ, ఇండియా బికేమ్ ఏ పూర్ కంట్రీ. పర్చేజింగ్ ఆఫ్ ది ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, మరి సప్లైయింగ్ ది రా మెటీరియల్ టు ది ఇంగ్లాండ్ ఇండస్ట్రీస్కు రా మెటీరియల్ సప్లై చేసే కంట్రీగా మరి ఇండియాస్ వెల్త్ అంతా ఇంగ్లాండ్ తరలింపబడుతుంది, సంపద తరలించబడింది. ఇది డ్రెయిన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ వెల్త్ టు ఇంగ్లాండ్. ఇది మరి కలోనియల్ ఎకానమీ ద్వారా వివిధ పద్ధతులు, వివిధ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి అల్టిమేట్గా ఇంగ్లాండ్కు బెనిఫిట్ జరిగేటట్టుగా చేయడం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో 3 రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్స్, వాటి యొక్క లాభ నష్టాలు, వాటి ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది, మరి ఈ 3 సిస్టాన్ని పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్, శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి, రైతువారి సెటిల్మెంట్కి అప్పటికప్పటికి రివ్యూ చేసుకునేటువంటి యొక్క మార్చుకునేటువంటి సెటిల్మెంట్స్ను మార్చుకునే, ట్యాక్స్ను మార్చుకునే పద్ధతిని, రైతు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయినటువంటి పద్ధతి రైతువారి సెటిల్మెంట్ బాంబే, మద్రాసులో, తర్వాత విలేజ్ వైజ్ సెటిల్మెంట్, మహల్ వారి సెటిల్మెంట్, ఎస్టేట్ వైజ్ సెటిల్మెంట్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అండ్ హౌదులో దాన్ని మల్గుజార్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ రెవెన్యూ సిస్టమ్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇండియాను కాలనీ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్గా, ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రీగా
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీని సంపదనంతా ఇంగ్లాండ్ తరలించారు. ఇది మన 3 ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్ ద్వారా ఇండియాను ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో క్లుప్తంగా మనం మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇది యొక్క కలోనియల్ ఎకానమీ అండ్ ఇట్స్ 3 రెవెన్యూ సిస్టమ్స్ ultimately leads to the impoverishment of India. ఇండియా వివేచనంగా చేసింది. ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ అది దానికి దారి తీసేటట్టు అల్టిమేట్గా ఇండియాస్ వెల్త్ అంతా ఫారెన్ కంట్రీస్ ఎన్రిచ్మెంట్ దారి తీసింది. ఇండియా transformed into a poor country, exporting raw material, importing the finished goods, and transformed into a poor country గా కలోనియల్ డిపెండెంట్ ఎకానమీగా మారింది. ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్. థ్యాంక్స్.
Good afternoon to all. আজি আপোনালোকক আকৌ পুনৰবাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইউনিট নম্বৰ 7ৰ। যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ যে মাধ্যমিক শিক্ষা মানে কি, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য কি, মাধ্যমিক শিক্ষা কিয় দৰকাৰ আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা কিদৰে আমাৰ পৰিচালিত হয় ভাৰতবৰ্ষ তথা বিভিন্ন ৰাজ্যত কেনেকৈ আমাৰ পৰিচালনা কৰা হয়। আজি তাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আপোনালোকক আকৌ মই আজি আলোচনা কৰিম যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে নিয়ামক সংস্থাসমূহ কি এজেন্সিয়ে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালিত কৰে। এতিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ এজেন্সি আছে বা আমাৰ বডিজ আছে, যিবিলাক বডিছে আমাৰ কি কৰে, আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালিত কৰে। এতিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটোৱে হৈছে যে আমাৰ NCERT, যাক কোৱা হয় নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ। গতিকে আমাৰ NCERTৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা হওক তথা অন্যান্য প্ৰাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন বডিছৰ লগত বিভিন্ন সংস্থাসমূহৰ লগত মই NCERTৰ কথাও বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ঠিক সেইদৰে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত NCERTৰ যিটো গুৰু দায়িত্ব আছে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ NCERT এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আমাৰ আছে। গতিকে এই গুৰু দায়িত্বটো হৈছে যে তেওঁলোকে কিদৰে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালিত আৰু পৰিচালনা কৰিব। গতিকে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালনা আৰু পৰিচালিত কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বিভিন্ন সংস্থাসমূহে কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ নিয়ামক ব্যৱস্থাসমূহ তদাৰক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ NCERT যিটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ 1961 চনত 1961ত ইয়াক কি কৰা হৈছিলে, গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু এই যিটো 1961ত NCERT গঠন কৰা হৈছিলে, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অট'নমাছ বডি। এইটো এটা হৈছে স্বায়ত্তশাসিত এটা সংস্থা আৰু এই অট'নমাছ বডিটোৱে বিশেষভাৱে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট, উন্নতি বা পদোন্নতি, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ যি গুণগত মানদণ্ড, এই বিভিন্ন মানদণ্ডসমূহ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্য হৈছে ইয়াত আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ৰিচোৰ্চ আছে, আমাৰ যিবিলাক সম্পদ আছে, এই সম্পদবিলাক আমি কিদৰে ইউটিলাইজ কৰিম বা বিদ্যালয় আমাৰ যিটো আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকে, উন্নতিকৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে বা গুণগত মানদণ্ডৰ ব্যৱস্থা থাকে, এই গুণগত মানদণ্ড আৰু পৰিমাণগত মানদণ্ডৰ ব্যৱস্থাসমূহ আমি কিদৰে ইম্প্ৰুভ কৰিম বা আমি উন্নতি কৰিম, ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ NCERTয়ে কি কৰে, মুখ্য বিষয় হিচাপে তদাৰক কৰে। গতিকে NCERT হৈছে আমাৰ এনেকুৱা এটা অট'নমাছ বডি বা স্বায়ত্তশাসিত বডি, যিয়ে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সকলোবোৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে সকলোবিলাক বিষয় তেওঁলোকে আলোচনা কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে NCERTয়ে কি ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা কি ধৰণে কাৰ্যসমূহ পৰিচালিত কৰে। প্ৰথমটো কাৰ্য হৈছে যে প্ৰশাসন নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিক্ষকসকলৰ বাবে পূৰ্ব সেৱা আৰু সেৱা প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা। যিটো আমাৰ প্ৰশাসন আছে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ যিটো প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আছে, এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ভালদৰে কি কৰে, নিৰীক্ষণ কৰে যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিবিলাক সমস্যা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহ কিদৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সকলোবিলাক সমস্যাই আমাক কিদৰে আমাৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড, এই মানদণ্ড তেওঁলোকে কেনেদৰে উন্নত কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে যিটো আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা, এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো কি হ'ব লাগিব, কটকটীয়া হ'ব লাগিব। গতিকে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো কি কৰিব পাৰে, নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে শিক্ষকৰ বাবে পূৰ্ব সেৱা আৰু সেৱা প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা। শিক্ষকৰ বাবে পূৰ্ব সেৱা আৰু সেৱা প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা। এতিয়া শিক্ষকসকলৰ বাবে যিবিলাক ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, বিশেষকৈ ইন ছাৰ্ভিচ এণ্ড প্ৰি ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং, কিছুমান শিক্ষক আছে তেওঁ শিক্ষকতা কৰাৰ আগতেই কি কৰে, প্ৰশিক্ষণ লয়, আৰু কিছুমান শিক্ষক আছে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ, তেওঁলোকে কাৰ্যকাল বা তেওঁলোকে যেতিয়া চাকৰি কৰি থাকিব
বা তেওঁলোকে যিটো কৰ্মৰত হৈ থাকিব সেই কৰ্মৰত সময়তে তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে যাক আমি পূৰ্ব সেৱা আৰু সেৱা প্ৰশিক্ষণ হিচাপে আমি জানিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অধ্যয়নৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা আৰু প্ৰকাশ কৰা এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যিখিনি অধ্যয়ন ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰস্তুত কৰি তোলে আৰু প্ৰকাশ কৰি তোলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনচিইআৰটিৰ কি আছে মুখ্য ভূমিকা আছে গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যিটো অধ্যয়নৰ সামগ্ৰী এই অধ্যয়নৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু প্ৰকাশ কৰি তুলিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক বিজ্ঞানত বৃত্তি প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুসন্ধান কৰা বিজ্ঞানৰ যিটো প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ যিটো বৃত্তি প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুসন্ধান কৰা এতিয়া বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক বিজ্ঞানত যিবিলাক বৃত্তি প্ৰদান কৰিছে যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভা তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পাইছে বা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক আমি বিচাৰি উলিওৱাৰ দায়িত্বটো হৈছে আমাৰ কি এনচিইআৰটি গতিকে এনচিইআৰটি কি কৰিব লাগিব বিজ্ঞানৰ যিবিলাক প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ যিবিলাক বৃত্তি প্ৰদানৰ বাবে তেওঁলোকক যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় বিশেষকৈ প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু সেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি কি কৰিব লাগিব অনুসন্ধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনচিইআৰটিৰ এটা কি আছে গুৰু দায়িত্ব আছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি আছে প্ৰযুক্তিৰ উন্নতিৰ বাবে জ্ঞান অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব যিবিলাক আমাৰ প্ৰযুক্তি হয় আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিবিলাক উন্নতিৰ জ্ঞান এইবিলাক অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰযুক্তি আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ যিবিলাক উন্নতি আছে এইবিলাক উন্নতি সাধন কৰিবৰ বাবে আমাৰ কিছুমান জ্ঞান অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিশেষ অধ্যয়ন জৰীপ আৰু অনুসন্ধান চলাবলৈ আমাৰ কি কৰা হয় এনচিইআৰটিয়ে আমাৰ বিশেষভাৱে কিছুমান কাম কৰিব পাৰে বিশেষ অধ্যয়ন জৰীপ আৰু অনুসন্ধান চলাবলৈ আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় মাধ্যমিক পৰ্যায়ত কিছুমান দিশৰ আমি সমস্যা আমি বিচাৰি নাপাওঁ বা এই সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় কিছুমান সমস্যা আমি দেখা পাওঁ বা এই সমস্যাসমূহৰ যিটো জৰীপ যিটো অধ্যয়নৰ জৰীপ এই অধ্যয়নৰ জৰীপ আৰু অনুসন্ধান চলাবলৈও আমাৰ কি কৰিব পাৰে এছচিইআৰটিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ এছচিইআৰটি আমাৰ এনচিইআৰটিৰ নিচিনাকৈ আমাৰ এছচিইআৰটিও কি কৰিব পাৰে কিছুমান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে আমাৰ এছচিইআৰটি হৈছে ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিঙো আমাৰ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাথমিক হওক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিব পাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে শিক্ষকসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কোনে কৰিব আমাৰ এছচিইআৰটি কৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিব অন্য এটা বিষয়বস্তু যিটোক আমি কওঁ চিএট গতিকে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি গতিকে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি যিটো আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1984ত গতিকে এইটো এটা বিভাগীয় আমাৰ সংস্থা নিয়ামক সংস্থা যিটো সংস্থাই আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা কি কৰিব পাৰিব পৰিচালনা আৰু পৰিচালিত কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ যিটো এছচিইআৰটিয়ে যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিলে পাঠ্যক্ৰম বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি ব্যৱহাৰৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি আৰু সামগ্ৰীসমূহৰ আমাৰ কি কৰিলে যোগান ধৰিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে আমাৰ কি কৰা হৈছে আমাৰ CIET গতিকে CIETও হৈছে এটা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থা যিটো সংস্থা আমাৰ 1984ত কি কৰা হৈছিলে এই সংস্থাটো গঠন হৈছিলে গতিকে এই সংস্থাটোৱে আমাৰ কি কৰিছে এনচিইআৰটিৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ লক্ষ্যটো হৈছে তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান বিষয়বস্তু প্ৰভাইড কৰে কিছুমান বিষয়বস্তু তেওঁলোকে বিতৰণ কৰে আৰু প্ৰমোট কৰে গতিকে এই প্ৰমোট কৰা যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা বা এডুকেশ্যনেল যিটো টেকনলজি বা শিক্ষা প্ৰযুক্তিবিদ্যা এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাটো আমাৰ বিদ্যালয়
কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত ইয়াত জড়িত হৈ থাকে গতিকে এইটো হৈছে এটা অট'নমাছ বডি এইটো এটা আমাৰ স্থায়িত্বশাসিত অট'নমাছ বডি যিটো বডিয়ে আমাৰ কি কৰা হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত আমাৰ CIET-এ আমাৰ কাৰ্যকাৰ আৰম্ভ কৰে CIET-ৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি গতিকে আমাৰ সকলোবিলাক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত থকা সকলো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ তেওঁলোকে কি কৰে তদাৰক কৰে গতিকে তেওঁলোকেও এটা অট'নমাছ বডি বা স্থায়িত্বশাসিত বডি যিটো NCERT-ৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি পেলাই তেওঁলোকে কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যাব তেতিয়াই মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে বিভিন্ন গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে আমাৰ CIET যেহেতু NCERT-ৰ এটা অংশ বিশেষ গতিকে আমাৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বাবে যিমান শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰদান কৰা হয় বা প্ৰচাৰ কৰা হয় এই সকলোবিলাক আমাৰ কি হ'ব CIET-ৰ লগতে আমাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব গতিকে CIET-টো হৈছে আমাৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ অকল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নহয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বাবে আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰচাৰ কৰা যেহেতু চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি যাৰ নামেই হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি আমাৰ শিক্ষাত কি কৰিব লাগিব প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব শিক্ষাত যেতিয়া আমি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰয়োগ কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কি হ'ব গুণগত মানদণ্ড উন্নতি সাধন হ'ব গতিকে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নতি সাধন কৰিবৰ বাবে বৰ্তমানৰ সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ লগত আমি মিলাই যাবলৈ হলে পৰিস্থিতি অন্যান্য দেশসমূহৰ লগত প্ৰগতিশীল দেশসমূহৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ হলে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা এই বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে CIET-এ কি কৰিছিলে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু প্ৰচাৰ কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও MHRD-ৰ অধীনত তেওঁলোকে স্থায়িত্বশাসিত সংস্থাৰ দৰে গণমাধ্যমৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ প্ৰচাৰ কৰে যেহেতু ইতিমধ্যে মই কৈছোৱে যে CIET এটা হৈছে কি স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা গতিকে যেহেতু তেওঁলোকে এটা স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত কি কৰে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি পেলাই কাম কাজ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁলোকক এটা গণমাধ্যম হিচাপে ইয়াৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ প্ৰচাৰ কৰে গতিকে গণমাধ্যমৰ প্ৰযুক্তি হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ বা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰে গতিকে আমাৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বাবে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰচাৰ কৰা আৰু MHRD-ৰ অধীনত ইয়াৰ স্থায়িত্বশাসিত সংস্থাৰ দৰে কাম কৰে আৰু গণমাধ্যম প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ বাবে ইয়াক প্ৰচাৰ কৰে গতিকে CIET আমাৰ যাক কোৱা হয় চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি যিয়ে আমাৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ বিকাশৰ কাৰণে শিক্ষাত কি কৰে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে গতিকে শিক্ষাত যেতিয়া আমি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰয়োগ কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড কি হ'ব বৃদ্ধি হ'ব গতিকে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গণমাধ্যমৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বা প্ৰচাৰ কৰে তাৰ পিছত হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্থা ভাৰতীয় শিক্ষা বিভাগৰ সংস্থা যি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ সকলোবিলাক শিক্ষা ব্যৱস্থা বা যিসকলে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে বিভিন্ন অৰ্থসামাজিক কাৰণতে হওক বা বিভিন্ন দিশৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পৰা নাছিল শিক্ষা ল'ব পৰা নাছিলে আৰু এই সকলক সহায়ৰ বাবে আমাৰ অন্য এটা সংস্থা গঢ় লৈ উঠিছিলে যাক আমি কৈছো NIOS নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুল গতিকে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুল এইটো আমাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে গঠন হৈছিলে আমাৰ 1989-ৰ নৱেম্বৰ মাহত গতিকে 1989-ত নৱেম্বৰ মাহত এই আমাৰ NIOS নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুল গঠন কৰা হৈছিলে এই NIOS-ও হৈছে আমাৰ কি এটা অট'নমাছ বডি বা স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা যিটো স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি পেলাই তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে আৰু আমাৰ NIOS-এ সদায় কি কৰে আমাৰ যিবিলাক ভকেশ্যনেল সাবজেক্ট বৃত্তিমুখী আমাৰ বিষয়সমূহৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকে বা বৃত্তিমুখী বিষয়সমূহ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহে
গতিকে আমাৰ NIOS কেইবাটাও কি কৰে ভকেশ্যনেল বিষয় তেওঁলোকৰ ভকেশ্যনেল বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰে যি জীৱনৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কি কৰে কমিউনিটি ওৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেম বা ওৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেম কমিউনিটি ওৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমসমূহ আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমত কি কৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে গতিকে আমাৰ যিবিলাক ওৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে বা পাঠ পৰিক্ৰমা প্ৰগ্ৰেম আছে এইসমূহ আঁচনি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ নিয়ছে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুদায়িত্ব পালন কৰে যিটো হৈছে প্ৰাক ডিগ্ৰী স্তৰলৈকে যিবিলাক ৰেলিভেণ্ট অব্যাহত থাকে আৰু সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত বা বিদেশৰ লগত যিবিলাক বিভাগ আছে আৰু আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আৰু অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ লগত তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰে অকল যে আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুল এইটো ভাৰতৰে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষা সংস্থা এনেকুৱা নহয় এই সংস্থাটোৱে বিদেশৰো বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ এটা বিভাগ খুলিছে আঞ্চলিক কেন্দ্ৰসমূহো তেওঁলোকে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু বিভাগ আৰু বিদেশতো কি কৰিছে ইয়াৰ কিছুমান বিভাগ খুলিছে গতিকে এই বিভাগসমূহে আমাৰ কি কৰে নেটৱৰ্কৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে কাম কাজ চলায় কাৰণ আমাৰ যিটো ডিগ্ৰী লেভেল আছে প্ৰাক ডিগ্ৰী স্তৰলৈকে অৰ্থাৎ আমাৰ মাধ্যমিক যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিটো ৰেলিভেণ্ট এইটো যাতে অব্যাহত থাকে আৰু সামগ্ৰিক শিক্ষা যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সাধাৰণতে নিয়ছে আমাৰ দূৰত্ব শিক্ষা ব্যৱস্থা বা ওপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰে গতিকে আমাৰ যিবিলাক সমাজ জীৱনত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱনত হওক বা অৰ্থনৈতিক জীৱনত হওক বা সামাজিক জীৱনত হওক তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰয়োজন অতিকৈ দৰকাৰ হয় এই প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট আৰু তাৰ লগতে যিমান আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ বা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আছে এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ লগত তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰি যাব গতিকে যিহেতু NIOS এটা হৈছে কি স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা ইয়াত বহুকেইটা কি আছে আমাৰ ভকেশ্যনেল কোৰ্চ আছে বা ভকেশ্যনেল বিষয় আছে যিটো বিষয়ে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন অৰ্থসামাজিক কাৰণত তেওঁলোকে সাধাৰণ বা ৰেগুলাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলগীয়া হয় সেই অব্যাহতি ল'ব লগা সময়তে তেওঁলোকৰ কিছুমান কি কৰা হয় জীৱনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ বাবে NIOSৰ ওচৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে নামভৰ্তিকৰণ কৰিব পাৰে আৰু এই ভকেশ্যনেল বিষয়টোৱে তেওঁলোকে নামভৰ্তিকৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণৰ বাবে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহত নিয়ছে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছে যে পাঠ্যক্ৰম যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম আছে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত অৰিয়েণ্টেশ্যন কমিউনিটি এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকে কি কৰিব অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ উপৰিও যিটো প্ৰাক ডিগ্ৰী স্তৰলৈকে অৰ্থাৎ আমাৰ ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম বা গ্ৰেজুৱেট পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হয় চলি থাকে এই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যদি ৰেলিভেণ্ট কৰি ৰখা হয় বা সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সকলোখিনি বিষয়বস্তু যেতিয়া ইয়াত প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সংস্থা আছে বা আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আছে বা ভাৰতত বিভিন্ন কেন্দ্ৰসমূহ আছে আৰু তাৰ উপৰিও বিদেশত থকা কেন্দ্ৰসমূহৰ অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰে নেটৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা ভালদৰে পৰিচালিত বা সুপৰিচালিত হ'বৰ বাবে অন্য এটা সংস্থা আছে যিটো সংস্থা হৈছে KVS কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন KVS আমাৰ যিমান কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহৰ তদাৰক কৰা বা পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আছে গতিকে এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন যিটো আমাৰ ভাৰতত এইটো স্থাপন কৰা হৈছিলে 1963 গতিকে আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্থৰ দ্বাৰাহে ইয়াতে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব পাৰি গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ মূল কাৰ্যালয় আমাৰ যিটো মূল কাৰ্যালয় বা হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ হৈছে নিউ দিল্লী গতিকে আমাৰ নিউ দিল্লীৰ
যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ বা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰাই আমাৰ কেভিএছ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ সকলোবিলাক কাৰ্য কি হয় পৰিচালিত হয় আৰু ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ সংগঠনলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ বা সাজেশন এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ মুখ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ নিউ দিল্লীৰ পৰাই কি কৰা হয় তদাৰক কৰা হয় গতিকে আমাৰ কেভিএছে কি কৰে সমগ্ৰ ভাৰততে যিমানবিলাক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহৰ সকলোবিলাক কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্বটো হৈছে কি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আছে গতিকে আমাৰ এই কেভিএছৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় যিমানবিলাক ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিমানবিলাক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ অধীনত আছে এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তীয় যোগান ধৰাটো দায়িত্ব হৈছে আমাৰ কি কেভিএছ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন গতিকে সমগ্ৰ ভাৰততে আমাৰ কি হয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কাম কাজ কি কৰা হয় চোৱা চিতা কৰা হয় আৰু এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনক ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তীয় যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে গতিকে আমাৰ কেভিএছ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰত চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা যিটো সংস্থাইও আমাৰ কি কৰে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ৰূপায়ণ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এক সুদূৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰি আহিছে বিশেষভাৱে কেভিএছ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহে তদাৰক কৰে গতিকে এইটো এটা ভাৰত চৰকাৰৰ বিশেষ সংস্থা যিটো সংস্থাত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰাই সকলোবিলাক কি কৰা হয় টকা পইচা বা বিত্তীয় যোগান ধৰা হয় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে সকলোতে থকা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা বা সাংগঠনিক ব্যৱস্থা তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ গতিকে আকৌ এবাৰ কৈছো যে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনো হৈছে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা এটা বিশেষ সংস্থা যিটো সংস্থা আমাৰ 1963 কি কৰা হৈছিল এই সংস্থাটো আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল এই সংস্থাটোৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ সকলোবিলাক কাম কাজ তদাৰক কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক দিশত হওক তেওঁলোকৰ বিত্তীয় দিশত হওক তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক দিশত হওক তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ গতিকে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনে সদায় কি কৰে সদায় তেওঁলোকে হিউম্যান ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত মানৱ সম্পদৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু এই মানৱ সম্পদৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰি যায় গতিকে সমগ্ৰ ভাৰততে কেভিএছৰ কাম কাজ তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনে দ্বিতীয়টো হৈছে কি কেভিএছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কি কৰে বিত্তীয় যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে গতিকে এইটো হৈছিল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন যিয়ে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰি আহিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এখন আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগঠন আছে যিখন সংগঠনক আমি কৈছো NVS নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা আমাৰ টেলেন্টেড ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে ভাল স্কুলত বা ভাল বিদ্যালয়লৈকে তেওঁলোকে যাব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক বিকাশ সাধন কৰিব পৰা নাই এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমাৰ 1986 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষা নীতি আমাৰ উত্থাপিত কৰা হৈছিল সেই সময়ৰ আমাৰ যুৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত দ্য নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986 এটা সুবিধা বা সেই পলিচিখনত এটা সুবিধা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে যিটো সুবিধাক আমি কৈছো কি নবোদয়া বিদ্যালয় only for talented children those who are the rural areas আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমাৰ সেই সময়ত 1986 নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি কৰিছিলে আমাৰ নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠন বা নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিলে গতিকে নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠনো হৈছে এটা অটোনমাস সংস্থা বা এটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যিটো সংস্থাই আমাৰ
সকলোবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টতে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় হিচাপে কি কৰা হৈছে বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে নবোদয় বিদ্যালয়ৰ সমিতিৰ সম্পূৰ্ণ লক্ষ্যটো হৈছে বা ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যিবিলাক আমাৰ এক্সেলেন্ট ষ্টুডেন্ট আছে ইতিমধ্যে মই কৈছোৱে যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক তেওঁলোকৰ সামাজিক ন্যায় তেওঁলোকৰ সামাজিক নিৰাপত্তা বা শিক্ষাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশত কিদৰে আগবাঢ়ি যাব সকলোবিলাক তেওঁলোকে সা সুবিধা কেনেকৈ পাব সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমাৰ নবোদয় বিদ্যালয় জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল গতিকে আমাৰ এই জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় হৈছে বিভিন্ন দেশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত কি কৰা হৈছে স্থাপন কৰা হৈছে য'ত সকলো ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিব পাৰে আমাৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ফুল পটেনচিয়েল সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ দক্ষতা আৰু তেওঁলোকে যাতে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ জাতীয় বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ কি নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ এটা গুৰু দায়িত্ব হিচাপে ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিল এইটো এটা হৈছে স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা গতিকে ইয়াক কি কৰা হয় সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ সমতা স্থাপন কৰা হয় সামাজিক ন্যায়ৰ বাবে ইয়াক মাত মতা হয় ইয়াৰ লগতে উৎকৃষ্ট যিবিলাক দম্পতীৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰা হয় যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছে বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে টেলেন্টেড কিন্তু তেওঁ গ্ৰাম্য অঞ্চলত আছে কিছুমান সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পৰা নাই এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনত এক গুৰু দায়িত্ব পালন কৰা হৈছে এটা স্থায়িত্বশাসিত সংগঠন ইয়াত সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বাবে উৎকৃষ্ট দম্পতীৰ উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে ই কাম কৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ প্ৰচাৰ কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ যিটো নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ সমিতিৰ এটা মূল দায়িত্ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকক যাতে নেশ্যনেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন বা ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আমাৰ নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ এটা গুৰু দায়িত্ব হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি যায় গতিকে আমি দেখা পালো যে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এইটো এটা স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা ভাৰত চৰকাৰৰ এটা স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা আৰু এই সংস্থাটোৱে কি কৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়বিলাকক তদাৰক কৰে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰত্যেক জিলাতে থকা নবোদয় বিদ্যালয়বিলাকৰ সকলোবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকক প্ৰশাসনিক কাম কাজ হওক তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক কাম কাজ হওক তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনিক কাম কাজ হওক তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা হওক তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা হওক তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱা বা নিউট্ৰিয়াছ ফুড পৰিপুষ্টি আহাৰৰ ব্যৱস্থা হওক এই সকলোবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকে স্থায়িত্বশাসিত এটা বডি বা সংস্থা হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি যায় গতিকে আমি জানো যে এই নবোদয় বিদ্যালয়ৰ যিটো লক্ষ্য এই লক্ষ্যটো আহিছিলে কেতিয়া আমাৰ 1986 চনত 1986 কিহৰ পৰামৰ্শ মতে আহিছিলে আমাৰ জাতীয় শিক্ষা নীতি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অফ 1986 এই পলিচিখনৰ মতে আমি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব এই কাৰণে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলতো এতিয়াও বহুতো কি আছে প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক সকলোবিলাক দিশতে তেওঁলোকক শাৰীৰিক দিশত হওক মানসিক দিশত হওক তেওঁলোকক নৈতিক দিশত হওক বা সামাজিক দিশত হওক বা আভ্যন্তৰীণ দিশত হওক বা আধ্যাত্মিক দিশত হওক তেওঁলোকক সকলো দিশত সমানে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ এক অৰিহণা তাত যোগাই থৈ গৈছে আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে কি কৰা আছে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে নবোদয় বিদ্যালয় হৈছে এনেকুৱা এটা বিদ্যালয় যি বিদ্যালয়ত সাধাৰণতে যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিশেষভাৱে গ্ৰাম্য অঞ্চলত এই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰা হয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় গতিকে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে যাতে সমতা স্থাপন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে সামাজিক ন্যায় পায় তেওঁলোকে যাতে জাষ্টিস পায় বা সামাজিক জাষ্টিস পায় সোশিয়েল জাষ্টিস পায় এইবিলাক ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিয়ে আমাৰ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সা সুবিধা পাব লাগিব তেওঁলোকে বিত্তীয় সাহায্য পাব লাগিব আৰু এইটো অতি কম খৰচতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াভাৱে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত কি কৰিব পাৰে পঢ়িব পাৰে গতিকে জৱাহৰ নবোদয়
নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি বা সংগঠনৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কি কৰা হয় সমতা স্থাপন কৰা হয় বা সামাজিক ন্যায়ৰ সৈতে উৎকৃষ্ট দম্পতিৰ উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় এইটোৱে হৈছে নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালনা আৰু পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে অন্য এটা সংস্থা হৈছে সেইটো হৈছে যে CBSE আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সকলো এইটো বিষয় নিশ্চয় জানে যে চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আমাৰ যিমানবিলাক কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় আছে বা চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ যিখন বোৰ্ড আছে কেন্দ্ৰত যিখন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বোৰ্ড আছে এই বোৰ্ডখনৰ দ্বাৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যত প্ৰত্যেক ডিস্ট্ৰিক্টতে যিবিলাক স্কুল আছে CBSEৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহ বা তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়নভুক্ত বিদ্যালয়সমূহক তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কাৰ চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন CBSE গতিকে CBSE স্থাপন কৰা হৈছিলে 1962ত আমাৰ CBSE বোৰ্ডখন আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে এইটো হৈছে আমাৰ এটা জাতীয় পৰ্যায়ৰ বোৰ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পৰ্যায়ৰ বোৰ্ড য'ত যিমানবিলাক আমাৰ ব্যক্তিগত বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ CBSE বোৰ্ডে কি কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ CBSEৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ যিটো পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা আমাৰ ক্লাছ 10 লৈকে ক্লাছ 1 ৰ পৰা 10 লৈকে আৰু 11 আৰু 12 আমাৰ যিখন পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আছে 11 আৰু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যিটো আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আছে প্ৰত্যেক বছৰে যিটো পৰীক্ষা পতা হয় এই পৰীক্ষাটোৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থাকে কাৰ চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন তেওঁলোকৰ দায়িত্বতে আমাৰ দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকে তদাৰক কৰে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় গতিকে আমাৰ চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যনে সদায় কি কৰে কন্টিনিউয়াস আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে আমাৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ যিমানবিলাক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা পতা হয় এইটো এটা পৰীক্ষা বুলি নধৰে এইটো মূল্যায়ন বুলি নধৰে It is a continuous process, continuous and comprehensive process. একেৰাহে অবিৰত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰত্যেকটো সময়তে আমাৰ ইউনিট টেষ্ট হওক ক্লাছ টেষ্ট হওক তিনিমহীয়া পৰীক্ষা হওক ছমহীয়া পৰীক্ষা হওক নমহীয়া হওক বা বছৰীয়া পৰীক্ষা হওক এই সকলোবিলাক লগ লগাই পেলাই আমাৰ কি কৰা হয় এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হয় গতিকে এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কি কৰা হৈছে আমাৰ দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী এই দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পৰীক্ষাৰ বিষয়বস্তু তদাৰক কৰা প্ৰশ্ন পেপাৰ যুগুত কৰা এই সকলোখিনি দায়িত্ব হৈছে আমাৰ কাৰ CBSE বোৰ্ডৰ দা চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত কেন্দ্ৰত থকা এই এখন বিশেষ বোৰ্ড মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিশেষ বোৰ্ড যিখন বোৰ্ডে আমাৰ তেওঁলোকৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা বিদ্যালয়সমূহ কি কৰে তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিখন বন্ধুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে CBSEৰ অধীনত যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰুলছ আছে গতিকে এই ৰুলছ মতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় কি কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ হলে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আমাৰ কি হ'ব লাগিব বন্ধুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ থাকিব লাগিব গতিকে বন্ধুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব লাগিব CBSE বোৰ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যটো হৈছে যে প্ৰতিখন বন্ধুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত সামগ্ৰিক বিকাশ মানে কি আমাৰ সামগ্ৰিক বিকাশ মানে হৈছে আমাৰ শাৰীৰিক বিকাশ মানসিক বিকাশ আধ্যাত্মিক বিকাশ আবেগিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ নৈতিক বিকাশ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বডি মাইণ্ড স্পিৰিট আমাৰ সকলোবিলাক দিশৰ বিকাশ সাধনৰ ওপৰত আমাৰ CBSE বোৰ্ডে কি কৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে প্ৰত্যেকজন যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট হয় যাৰ জৰিয়তে গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে আমাৰ যিটো পৰীক্ষা ব্যৱস্থা বা মূল্যায়ন ব্যৱস্থা যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশন লোৱাৰ পিছত এবছৰৰ মূৰত পৰীক্ষা পতা হয় এই বিষয়বস্তুটো তেওঁলোকে নিৰ্মূল কৰিছে নিৰ্মূল কৰি পেলাই নতুন এটা বিষয়বস্তু বা মূল্যায়নৰ বিষয়বস্তু আমাৰ কি বিদ্যালয়সমূহত আনিছে যাক আমি কৈছো যে
নিৰন্তন বা বিস্তৃত মূল্যায়ন ব্যৱস্থা এই বিস্তৃত মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কি কৰিছে পোষকতা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি হ'ব লাগিব সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু কন্টিনিউয়াস এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেচন হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও সকলোবিলাক যিবিলাক আমাৰ আঞ্চলিক বা ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত অঞ্চল বিশেষে যিবিলাক CBSE স্কুল আছে এই CBSE স্কুলসমূহৰ লগত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি পেলাই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগিব গতিকে CBSE বোৰ্ডটো আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1962 গতিকে এইখন হৈছে আমাৰ জাতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ থকা এটা শিক্ষাৰ আঁচনি বা শিক্ষাৰ বোৰ্ড যি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ কি কৰা হয় ব্যক্তিগত হওক বা যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল হওক সেই বিদ্যালয়সমূহক কি কৰে নিয়ন্ত্ৰিত কৰে গতিকে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা সকলোবিলাক বিদ্যালয় আমাৰ CBSEৰ আণ্ডাৰত চলা হয় গতিকে ব্যক্তিগতই হওক বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সকলোবিলাক বিদ্যালয় আমাৰ বৰ্তমান সময়ত CBSEৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বিদ্যালয় তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে কি কৰে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা তদাৰক কৰে আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কন্টিনিউয়াস আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেচন সিস্টেমত কৰে গতিকে শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু যাতে পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও তেওঁলোক পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰে আৰু বাহিৰে সকলোবিলাক বিষয়বস্তু কি কৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা বিষয়বস্তু হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ CISCE এইটো এটা ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা যিয়ে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰৰ অধীনত থকা এটা সংস্থা যিটো সংস্থাই আমাৰ কি কৰে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা গুৰুতৰ ভূমিকা পালন কৰে গতিকে CISCৰ ফুল মিনিংটো হৈছে কাউন্সিল ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন এইখন এখন ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থা যিটো সংস্থা আমাৰ 1958তে এই সংস্থাটো আমাৰ কি কৰা হৈছিল গঠন কৰা হৈছিল এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ব্যক্তিগত বোৰ্ড বা ব্যক্তিগত এটা বোৰ্ড হৈছে আৰু এই ব্যক্তিগত বোৰ্ডখনে আমাৰ কি কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ বা পৰিচালিত কৰে গতিকে এই যিখন CISC এই CISC খন ভাৰতৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ হিচাপে আমি স্বীকৃতি দিব পাৰো গতিকে এই CISCৰ মুখ্য কথাটো হৈছে বা মুখ্য লক্ষ্যটো হৈছে যে উচ্চ মানদণ্ডৰ শৈক্ষিক গ্ৰাহৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো হৈছে যে উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা হায়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ এডুকেশ্যন আমাৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো গ্ৰাহৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব লাগিব সেৱা আগবঢ়াব লাগিব তেওঁলোকক আমি সেৱা আগবঢ়াব লাগিব তেওঁলোকক শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁলোকক বহলভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব লাগিব গতিকে CISCE হৈছে ভাৰতবৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ এখন শিক্ষা পৰিষদ আৰু ইয়াৰ উপৰিও এইখন পৰিষদে কি কৰে উচ্চ মানদণ্ডৰ শৈক্ষিক গ্ৰাহৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হয় গতিকে আমাৰ কাউন্সিল ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন এইখনো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থাপন হোৱা কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা এটা সংস্থা যিটো সংস্থা আমাৰ 1958ত এই সংস্থাটো গঠন হৈছিলে এই সংস্থাটোৱে আমাৰ যিমানবিলাক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ এটা শিক্ষাৰ পৰিষদ গতিকে বছৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা পাতে আৰু পৰীক্ষা সমাপ্তি হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে গতিকে এই চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা কাৰ্যসূচীটো তেওঁলোকে ক্লাছ 10ত কৰে ক্লাছ 11 ক্লাছ 12 গতিকে আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কি কৰে আমাৰ CISCয়ে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত CISCৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে 2100খন গতিকে 2100খন বিদ্যালয়ত আমাৰ CISC অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষত
সকলোবিলাকৰ CISCEৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহ পঞ্জীভুক্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে কি কৰে উচ্চ মানদণ্ডৰ এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে কি যে আমাৰ CISC সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ যেটো পাঠ্যক্ৰম আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ আমাৰ মিডিয়াম হৈছে আমাৰ মাধ্যম হৈছে ইংৰাজী ইংলিছ মিডিয়াম গতিকে আমি ইংৰাজী মাধ্যমতে কি কৰিব লাগিব CISCEৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে CISCও হৈছে ভাৰতৰ এটা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ যিখন পৰিষদে কি কৰে সকলোবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ তদাৰক কৰে বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব হওক বা সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে CISCE সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো এটা এক্সামিনেশ্যন সাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন বোৰ্ড যিখন বোৰ্ডে আমাৰ দশম শ্ৰেণী হওক বা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক উত্তীৰ্ণৰ পিছত তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে গতিকে এই সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থটোৱে হৈছে যে এটা উচ্চ মানদণ্ডৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে অলৰেডি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিলে গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে CISCৰ অধীনত থকা সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাৰ মাধ্যম হ'ব ইংৰাজী মাধ্যম আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত CISCৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে 2100খন গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা অন্য এখন বোৰ্ড হৈছে এইখন বোৰ্ড হৈছে ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদ ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদখনো এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ সংস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা ই সম্পূৰ্ণৰূপে এটা নিয়ামক সংস্থা বা ৰেগুলেটৰী বডিজ আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সকলোবিলাক কাৰ্য তদাৰক কৰে সকলোবিলাক ফিল্ডত সকলোবিলাক বিষয়ত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিষয়ত বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদ গতিকে ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদে কি কৰে আমাৰ যিমানবিলাক কোৰ্স আছে যিমানবিলাক বিষয় আছে যিমানবিলাক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আছে ক্লাছ 10ৰ পৰা 12 লৈকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তদাৰক কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে যেটো ফলাফল ৰিজাল্ট বা পাবলিশ কৰিব এই যেটো ৰিজাল্ট বা ফলাফল পাবলিশ কৰিব এই পাবলিশ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি কৰা হ'ব কিছুমান সাৰ্টিফিকেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়ে আৰু এই যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফলাফল উত্তীৰ্ণ হৈ সাৰ্টিফিকেট লাভ কৰে তেওঁলোকে এই বোৰ্ডৰ দ্বাৰা ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যনৰ বোৰ্ডৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এই সাৰ্টিফিকেট লাভ কৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক কিছুমান যিবিলাক ৰিকগনিশ্যন আছে যিবিলাকৰ এফিলিয়েশ্যন আছে এই এফিলিয়েশ্যন বা পঞ্জীভুক্ত থকা বিদ্যালয়সমূহক বা টিচাৰ্ছসকলৰ যিবিলাক মানদণ্ড আছে শৈক্ষিক মানদণ্ড আছে বা গুণগত মানদণ্ড আছে বা পাঠ্যক্ৰম আছে এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু কোনে তদাৰক কৰে ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যনে তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বোৰ্ড অফ হাই স্কুল বা ইন্টাৰমিডিয়েট আমাৰ যিবিলাক স্কুল আছে বিদ্যালয় আছে বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত যিবিলাক স্কুল আছে বিশেষকৈ হাই স্কুল বা ইন্টাৰমিডিয়েট যেটো এডুকেশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে আমাৰ ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন এটো অকল এনেকুৱা বিষয়বস্তুৱে নহয় এটো স্পেশালি আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰতো তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই বোৰ্ডখনে আমাৰ যিবিলাক মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিবিলাক মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আছে এই মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু তেওঁলোকে স্থায়িত্বশীলভাৱে কাম কৰে গতিকে এই বোৰ্ডখন আমাৰ 1921ত ইয়াক এষ্টাবলিছ কৰা হৈছিল ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰছটো হৈছে আমাৰ কত এলাহাবাদত গতিকে ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদ এনেকুৱা এটা সংস্থা যি সংস্থাই আমাৰ কি কৰে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ নিয়ামক ব্যৱস্থা বা সংস্থা হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি যায় গতিকে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত থকা বিদ্যালয়সমূহক বিশেষভাৱে তেওঁলোকে তদাৰক কৰে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12ৰ মাজত সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৰ যেটো ইন্টাৰমিডিয়েট এক্সামিনেশ্যন বা পৰীক্ষা পতা হয় উত্তৰ প্ৰদেশত এইখিনি তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বছৰিকীয়া যেটো পৰীক্ষা পতা হয় এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো কোনে কণ্ডাক্ট কৰিব বা কোনে পৰিচালিত কৰিব ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদে পৰিচালিত কৰিব গতিকে
এই ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত থকা বিশেষভাৱে আমাৰ স্কুলৰ সংখ্যা হৈছে 22,000খন বিদ্যালয় আমাৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত কি কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আছে গতিকে এই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বোৰ্ডখনৰ দ্বাৰা যি 22,000 আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ স্কুল আছে এই মাধ্যমিক শিক্ষাৰ স্কুলসমূহ আমাৰ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ গতিকে ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদে কি কৰে সকলোবিলাক তেওঁলোকে ৰেসপন্সিবিলিটি বিশেষকৈ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি তেওঁলোকে বা দায়িত্ব পালন কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনাল আমাৰ আঞ্চলিক ঠাইত থকা আমাৰ যিবিলাক কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়সমূহৰো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে কি কৰে তদাৰক কৰে গতিকে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উপৰোক্ত এই সংস্থাসমূহে আমাৰ সময়ে সময়ে কি কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ বহুত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে আমি জানো যে মাধ্যমিক শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা যি প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডিগ্ৰী বা আমি উচ্চ শিক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ মাজৰ শিক্ষাখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় মাধ্যমিক শিক্ষা বুলি কোৱা হয় ইট ইজ এ সেকেন্ড লেভেল অফ এডুকেশ্যন হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইখিনি সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈশোৰ কালত কি হয় অৱগত হয় কৈশোৰ কালত তেওঁলোকে সোমায় গতিকে কৈশোৰ কালটো হৈছে আমাৰ কি আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰিয়াছ পিৰিয়ড অফ লাইফ খুব ভয়ংকৰ আমাৰ বিশেষকৈ সময়ে সময়ে কেতিয়াবা কোৱা হয় যে আমাৰ কৈশোৰ কালটো হৈছে ধুমুহা আৰু হেঁচাৰ কাল গতিকে এই যিটো ধুমুহা আৰু হেঁচাৰ কাল গতিকে লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হয় সকলোবিলাক দিশত কিয় ধুমুহা আৰু হেঁচাৰ কাল বুলি কোৱা হয় কাৰণ সেই সময়তে তেওঁলোকে শাৰীৰিক হওক মানসিক বিকাশ হওক বা বিভিন্ন সামাজিক বিকাশ হওক নৈতিক বিকাশ হওক বা আধ্যাত্মিক দিশত তেওঁলোকে বিকাশ সাধন হ'বলৈ ধৰে ফুল্লি তেওঁলোকে কি হয় ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য বডি মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট গতিকে সেই সময়ৰ যিটো শিক্ষা থাকিব বিশেষকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যাক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি নিচ তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন এই প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিব পৰাকৈ কি কৰিব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিচালিত হ'ব লাগিব যিহেতু এইটো সেকেন্ড লেভেল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই সংস্থাটোৰ লগত আমি জড়িত হ'ব লাগিব এই সংস্থাসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব বা প্ৰশাসনিক দায়িত্ব হওক বা সাংগঠনিক দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তিনিটা সংস্থাই ইতিমধ্যে কি কৰে কাম কাজ কৰে তাৰ প্ৰথমটো সংস্থাই হৈছে কি কেন্দ্ৰৰ সংস্থা গতিকে কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা সংস্থাসমূহ ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিলো আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছো যে এই সংস্থাসমূহনো কি কি এই সংস্থাসমূহ প্ৰথমটো সংস্থাই হৈছে যে NCERT গতিকে NCERT হৈছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংস্থা দ্য নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং যিটো আমাৰ এই সংস্থাটোৱে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ 1961ত এইটো এটা নিয়মিত সংস্থা হিচাপে বা স্থায়িত্বশাসিত সংস্থা হিচাপে ইয়াক গঠন কৰা হৈছিলে গতিকে এই সংস্থাটোৱে বিশেষভাৱে আমাৰ কোৱালিটেটিভ ইম্প্ৰুভমেণ্ট গুণগত মানদণ্ড বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিলে গতিকে ইয়াৰ মুখ্য ইয়াৰ কাৰ্যটো হৈছে যিবিলাক আমাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ আছে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সম্পদসমূহৰ যিবিলাক কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়সমূহৰ লগত আমাৰ কি কৰিব চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ যিটো ফিল্ড আছে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ যিটো এখন সমাজ আছে এই সমাজখনৰ লগত আমাৰ কোৱালিটেটিভ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আমাৰ কাম কৰে আমাৰ নতুন নতুন শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নিউ ইনোভেটিভ চেঞ্জ নতুন নতুন কাৰিকুলাম প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰিকুলামৰ বিষয়বস্তুবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰে NCERT-য়ে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাত বহুতো সমস্যা থাকে এই সমস্যাসমূহ আমি কিদৰে সমাধান কৰিম এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ এই সংস্থাটোৱে এক বিশেষভাৱে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আহে গতিকে তেওঁলোকে পালন কৰা গুৰু দায়িত্বসমূহ হৈছে আমাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা এই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ বাবে কি কৰে পূৰ্ব সেৱা কিছুমান শিক্ষক আছে কি তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত কিছুমান প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বিচাৰে আৰু কিছুমান আছে তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ পিছত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বিচাৰে গতিকে শিক্ষকৰ বাবে পূৰ্ব সেৱা আৰু সেৱা প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা হয় গতিকে
আমাৰ প্ৰি সাৰ্ভিস আৰু ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰাত মুখ্য দায়িত্ব আমাৰ এনচিআৰটিয়ে বহন কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আমাৰ কিছুমান অধ্যয়ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু প্ৰকাশ কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অধ্যয়ন কৰা সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কাৰ আমাৰ এনচিআৰটি কি কৰে আমাৰ সময়ে সময়ে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ সমূহ তেওঁলোকে সাপ্লাই কৰে আৰু সেইমতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুসমূহ আমাৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু সামাজিক বিজ্ঞানত বৃত্তি প্ৰদানৰ বাবে যিবিলাক প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থী আছে এই প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰে অনুসন্ধান কৰি উলিয়ায় গতিকে এতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো আমাৰ প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ আছে যিবিলাক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ অৰিহণা যোগাইছে আৰু সামাজিক বিজ্ঞানত তেওঁলোকে বৃত্তি প্ৰদানৰ বাবে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উলিয়াই আনিব লাগিব এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুসন্ধান কৰা বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কাৰ এনচিআৰটি গতিকে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰযুক্তিৰ উন্নতিৰ জ্ঞান যিবিলাক জ্ঞান এইবিলাক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ বিশেষ অধ্যয়ন জৰীপ আৰু অনুসন্ধান চলাবলৈ আমাৰ এনচিআৰটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে যিহেতু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা নহলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব নোৱাৰিব গুণগত মানদণ্ডত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব যদি ভাৰতবৰ্ষই অন্যান্য উন্নতশীল দেশসকলৰ লগত প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আগবাঢ়ি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে উন্নত মানদণ্ডৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা কি থাকিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমত থাকিব লাগিব এই পাঠ্যক্ৰম কিন্তু আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়তে থাকিব লাগিব কাৰণ মাধ্যমিক পৰ্যায় উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিজকে ডিসাইড কৰিব পাৰে নিজকে ভাবিব পাৰে তেওঁ কোনটো ফালে যাব তেওঁ বিজ্ঞানৰ ফালে যাব নে কলাৰ ফালে যাব নে তো বাণিজ্যৰ ফালে যাব এইখিনি বিষয়ৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰা হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমাক বিশেষভাৱে তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয় গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসমূহৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে কিছুমান জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে গতিকে মাধ্যমিক পৰ্যায়টো হৈছে এটা উপযুক্ত পৰ্যায় যিটো বয়স আমি 11-12 বছৰৰ পৰা 18 বা 19 বছৰলৈকে এই সময়সীমাৰ ভিতৰতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এনচিআৰটিয়ে কি কৰিছিলে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা এই বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে গতিকে এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিটো উন্নতমানৰ জ্ঞান এই জ্ঞানটো আমি কেনেকৈ আমি অধ্যয়ন কৰি পেলাই জৰীপ কৰিব পাৰিম আমি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম আৰু অনুসন্ধান আমি কেনেকৈ চলাব পাৰিম এইটো দায়িত্ব হৈছে আমাৰ কাৰ এনচিআৰটিৰ দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ এছচিআৰটি যেটো ভাৰত চৰকাৰৰ অন্য এটা সংস্থা ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়সমূহ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এছচিআৰটি কি কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে আমাৰ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং যিখন আমাৰ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং যিটো স্থাপন কৰা হৈছিল 1979ত আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হৈছিল যে আমি সকলোবিলাক ৰাজ্যত থকা যিবিলাক আমাৰ অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক শৈক্ষিক অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে এইবিলাকক আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব লাগিব উন্নতিকৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড আছে শৈক্ষিক মানদণ্ড আছে এই শৈক্ষিক মানদণ্ড আমি উন্নত মানৰ কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক এছচিআৰটিৰ কিছুমান ফাংচন আছে বা কাৰ্যালয় আছে যিটোৱে আমাক কি কৰে আমাক এজেন্ট হিচাপে বা আমাৰ এজেন্ট হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰে আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰে এজেন্ট হিচাপে শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমাৰ যদি শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় দা চেঞ্জ অফ এডুকেশ্যন আমাৰ যদি মডিফিকেশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম আমি কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিম গতিকে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এছচিআৰটি কি কৰিব এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিব ইয়াৰ উপৰিও এছচিআৰটিত কি আছে পাঠ্যক্ৰমৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ বা বিকশিত কৰিবলৈ কিছুমান আমাৰ দিক আছে পাঠ্যক্ৰমখন আমি কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিম আমি কেনেকৈ নতুন বিষয়বস্তু আমি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম এই সকলোখিনি বিষয়ৰ দায়িত্ব হৈছে কাৰ আমাৰ এছচিআৰটি আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠ্যক্ৰম বিকশিত হ'বলৈ হলে আমাৰ এছচিআৰটিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি পাঠ্যপুথি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিম পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই বিদ্যালয়সমূহত আমি কি নতুন মডেলছ বিলাক আমি কেনেকৈ বনাম কি বস্তু আমি সংযোজিত কৰিম কি আমি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ তাত ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোবিলাক বিষয় আমাৰ ক'ত থাকিব পাঠ্যপুথিত থাকিব
পাঠ্যপুথিখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি ব্যৱহাৰৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি আৰু সামগ্ৰী শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি ব্যৱহাৰৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি আৰু সামগ্ৰী প্ৰয়োগকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ SCERTৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি মানে হৈছে আমাৰ কিছুমান ইন্টাৰনেল ফেক্টৰ থাকে আৰু কিছুমান এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ থাকে যাক আমি আভ্যন্তৰীণ বুলি কওঁ অন্তৰ্দৃষ্টি আমি আভ্যন্তৰীণ দিশসমূহ আগতে চাব লাগিব আমাৰ বেজিক দিশো থাকিব আৰু আভ্যন্তৰীণ দিশো থাকিব কিছুমান বিদ্যালয় হয়তো বেজিক দিশটো বহুত ধুনীয়া কিন্তু তাৰ যদি আমি আভ্যন্তৰীণ দিশটো চাবলৈ যাওঁ ইমান আমাৰ কটকটীয়া নহয় গতিকে এই আভ্যন্তৰীণ দিশটো আমি কটকটীয়া কৰিবলৈ হলে আমাৰ শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি ব্যৱহাৰৰ বাবে তাৰ আন্তঃগাঁথনি বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা সামগ্ৰীসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে SCERT হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থা যিটো সংস্থাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি কৰি আহিছে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা সংস্থা হৈছে যাক আমি কৈছো যে CIET হৈছে এটা NCERTৰ অংশ বিশেষ তেওঁলোকে বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বাবে আমাৰ কি কৰে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰচাৰ কৰে আৰু ইহঁতে আমাৰ CIETয়ে কি কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ অধীনত স্থায়িত্বশীত সংস্থাৰ দৰে কাম কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ই গণমাধ্যমৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰে ইয়াৰ পিছত অন্য এটা ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা আছে NIOS গতিকে এই NIOS নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেনিং স্কুল এইটো এটা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থা যিটো সংস্থা 1989ত এই সংস্থাটো স্থাপন কৰা হৈছিল এই সংস্থাটোৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আমাৰ ভকেচনেল বিষয়সমূহ বা বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ কি কৰে প্ৰদান কৰে ভকেচনেল বিষয়সমূহৰ বাবে জীৱন প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰে যিবিলাক আমাৰ ইন্টাৰমিডিয়েট বা কমিউনিটি ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামসমূহ তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে গতিকে ওৰিয়েন্টেশন বা কমিউনিটি ওৰিয়েন্টেড পাঠ্যক্ৰমসমূহ তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাক ডিগ্ৰী স্তৰলৈকে বা ৰেলিভেন্ট যিবিলাক আমাৰ কোৰ্স আছে এই কোৰ্সসমূহ তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখে আৰু সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে বিদেশত যিবিলাক বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহৰ লগত তেওঁলোকে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আছে বা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ লগত তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰে NISয়ে কি কৰে বহুতো ভকেচনেল আমাৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কি কৰে উন্নত মানদণ্ডৰ কৰে ইয়াৰ উপৰিও কি কৰে আমাৰ যিবিলাক ওৰিয়েন্টেড আৰু কমিউনিটি ওৰিয়েন্টেড যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম আছে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাক ডিগ্ৰী স্তৰলৈকে যিবিলাক ৰেলিভেন্ট অব্যাহত থাকে বা সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে যিবিলাক ভাৰত আৰু বিদেশৰ বিভাগ আছে আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আছে আৰু অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰি আহিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা সংগঠন হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন যিবিলাক আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে কি কৰে চোৱাচিতা কৰে গতিকে সমগ্ৰ ভাৰততে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কাম-কাজ চোৱাচিতা কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তীয় যোগান ধৰা এটা বিশেষ আমাৰ সংস্থা যিটো ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কি কৰে বিত্তীয় যোগান এই KVSক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনক তদাৰক কৰিবলৈ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহ তদাৰক কৰিবলৈ তেওঁলোকে বা বিকাশ সাধনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তীয় যোগান ধৰা হয় ইয়াৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ অন্য এটা সংস্থা আছে যাক কোৱা হয় যে নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠন গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আৰু বিভিন্ন জিলাত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় যি স্থাপন কৰা হৈছে এই নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ সকলোবিলাক দায়িত্ব নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ দ্বাৰা কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় আছে এই জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ মূলত হৈছে যিবিলাক টেলেন্টেড চিলড্ৰেন বা প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ এই প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদানৰ বাবে বা প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মেইনলি আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াছ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যদি সম্পূৰ্ণৰূপে অন্যান্য
সাধাৰণ শিশুবিলাকৰ নিচিনাকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে বা দেশৰ প্ৰগতি সাধন কৰিব পাৰে ঐক্য স্থাপন কৰিব পাৰে এই ঐক্য স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এটা স্থায়িত্ব শাসিত ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থা হিচাপে ইয়াক গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই সংস্থাটোত সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ সৈতে উৎকৃষ্ট যিবিলাক দম্পতি আছে এই দম্পতিৰ উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এখন বোৰ্ড হৈছে CBSE বোৰ্ড Central Board of Secondary Education Central Board of Secondary Education খন আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1962 এইখন এখন আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বোৰ্ড যিখন বোৰ্ডে আমাৰ কি কৰে প্ৰতিখন বন্ধুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ বাবে তেওঁলোকে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নিৰন্তৰ আৰু বিস্তৃত মূল্যায়নৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত বন্ধুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা সংস্থা হৈছে CISCE যিটো ভাৰতৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ হিচাপে জনা যায় গতিকে যিবিলাক বিদ্যালয় আছে ব্যক্তিগত সেই বিদ্যালয়বিলাকক উচ্চ মানদণ্ডৰ শৈক্ষিক দিক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে তেওঁলোকক কি কৰা হয় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰা হয় বিশেষভাৱে এইখন আমাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয় সাধাৰণতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত কিছুমান বিদ্যালয়ে কি কৰিব তেওঁলোকক উচ্চ মানদণ্ডৰ বাবে এই সংস্থাটোৱে কি কৰিব চাৰ্টিফিকেট দি থৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে এই চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত কি আছিল প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আছিল আৰু শেষৰটোৱে হৈছে ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদ যাক আমি কৈছো ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন এইটো হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা বিশেষ সংস্থা এই সংস্থাটো এটা নিয়ামক সংস্থা আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্য হৈছে যিবিলাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে এই ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদে কি কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিশেষ দিশ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই অন্য এটা পাঠ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম সো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ